Let's go for that rock and roll. Just learn a little bit of Latin, and we're gonna go up, work out, train, exercise. Gonna rock and roll for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors. Gonna go all the way to the top. Got a little bit of, gotta thank the farmers for this corn and those who donated the corn. It starts with the farmers, you know. It's them on the field, the truckers, the butchers, the nurses, senior citizens. LOV, we're gonna go overtime upstairs where my second home is at the Mount Royal. Let's go. Are you ready? Ready or not? We go up, 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 we ascend. Gotta say my gratitude. Grateful. Thankful. My rent's paid, electricity bills paid, gonna ascend up. Financially stressed, struggling, but I saw the youth. I saw some youth. They were stopping right here and had some chat. They were from the high school, probably 16, 17-year-olds, and they smiled. They said hello. I said hello back with a big smile and said love you. And five of them, five times they said love you. So I said love you back. And it's not all about fighting. I get some LOV. It's not all about the money. It's not all about the money. It's not all about fighting. Sometimes gotta get that LOV. This youth there that I saw 16, 17. I'll be the first one to defend them. Defense. Playing that defense, coast to coast, ocean to ocean. I will to paint these stairs. So if somebody brings me the permission, whatever it needs, whatever it needs. Paint it red, paint it rainbow, paint it whatever it is. That's what it is with that. So that's what I gotta be doing with that. So anyways, sometimes beyond the gossip and the logistics, right here on the mountain you can find yourself, what you're made of here. In this nature we're stripped sometimes of our facades and our make-believes and the other things we tell each other, or we don't tell each other, but right here somebody holding hands, and that's worth fighting for right there. See, that's worth defending. Somebody loving, somebody holding hands. Not Wall Street, not multi-millionaires, billionaires, ain't a mercs. Mercenaries gotta stay out of here, and they gotta go play their mercenary wars, however mercenary business they be doing outside. That's a message from the heart with LOV to the Canadian Armed Forces. Those who come to defend here, coast to coast, ocean to ocean. And of course, all this here, hope come to join us in Canada. So of course, today I go for a special rock and roll edition. Unedited Ask, got Asperger's, geopolitical analyst and theorist, and a proposition, and of course, call for the implementation of the Dragon Army Directive for the NORAD NATO complex, to go change some diapers in the daycares if you are to put on a uniform to defend, because we ain't no mercs in the free world. Hopefully there's no free world, ain't no mercs. And myself financially struggling, it's like cleaning. I got detected the other day from a letter of recommendation from a teacher or professor, that I was planning, I guess, I'm assuming, to go to the Kingston Military College here back in 2003, 2004, 2005. And I don't remember because I got my memory blackouts. I just remember the past 8-9 years moving from a moldy place, and my fitness journey, which is documented online, got proof of work, and still celebrating 7 years. There's 7 years since I crossed Canada coast to coast, and that event in my life got me out of depression. And I gotta send some LOV now to that youth who just passed by there, and they passed and said hello. They had a count. They went up. They were beautiful, beautiful youth, and I'm assuming between 15 and 17. And they said hello, how are you? I said hello, how are you? And then I said love you, and they said love you back like 5 times, one of each, and that gave me some hope because it's not all about fighting, So now, LOV is because I'm loving action, and somebody making love today. Now this gonna dance in the streets and safely joyous, and we're gonna get that North American united. Here, Canadian Quebecer who was born in
many past lives, many incarnations. I speak to my brothers and sisters down south, also in the USA, in the USA, in the USA, in the USA. You know, I was born 3 times, once as a woman, twice as a man, born once as a woman, twice as a man, you know. In the USA, served both times in different wars, 2 different wars apart, 156, 156, 156 years apart. And you know, we can congregate, go by that side, go by that side, but now we're in the side of the nature, and you're saluting, loving the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, and I am joyous at the moment. I'm just super financially stressed, you know, and paid my rent, paid my electricity bill, got food and coffee. And of course, geopolitics, I do it 24/7. I'm an independent geopolitical analyst and theorist and philosopher artist with Asperger's and retrograde amnesia who survived being depressed, suicidal, had COVID. COVID was like death, pestilence, and disease, 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 like death, pestilence, and disease. I know it sounds like a rock and roll, like a rock and roll movie, like a rock and roll song, hard, heavy metal. Death, pestilence, and disease are my enemies. Goddess, God, goddess, 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 please. You know, and I don't want to have no enemies. I want friends with benefits from now on, and I am open about my sexuality. You know, nobody can blackmail me. Gotta be, I am androgynous, rainbow dragon, and I love my BDSM switch, BDSM switch, BDSM switch, and I have a weird sexuality. People already know from my many videos, you know, and I play a rainbow, part of the LGBTQ community, you know. 49ers can come make some rainbow drills. Gives to charity, please. Reduce the cost of the tickets. Give some charity, my brothers and sisters. And today being a special, the first of the week. Special because, you know, I theme my marches and fitness and hiking, and I give them thematics, and the theme is, please, NFL, MLB, NHL, NHL, MLB, NHL, MLB, NBA, NHL, NFL, MLB, and yeah, well, please reduce the cost of the tickets and please give to charity. So that's gonna be the number one for today. So basically, I'm calling on them today to give to charity, and could be dedicated to women's sports leagues, the youth, especially the youth. LOV to our youth across the complex of North American Collective Civilizational Complex here from Montreal, Quebec. Learn some French. You know, I just started a dictionary at the beginning on my way here, which took about to calculate, I left, it was 128. So now it's 2:56, so about 93 minutes. 93 minutes. Well, I started filming already, been 7 minutes and almost 8 minutes since I started filming, but nonetheless, filming with a laptop, sometimes you gotta work with the tools you're given, and you gotta come here. It's 2:56 p.m. and if you come here, please make a little bit of effort to learn some French and only drink and eat products from Quebec, because we got lots of good, and we just love our language, love the French language, and we preserved it for decades, and we work on it. Sometimes there's tension, blah, blah. I'm not going to go into that dimension, but we made this great linguistic compromise in North America, just as we made with my black brothers and sisters. 13.4% of the population of the North American Collective are my brothers and sisters for blacks. You know, and if I put something to fight racism, because sometimes we have it that subconscious, I put hugs, kisses, tickles, rock and roll. Money I don't have, but my brothers and sisters, if you're a millionaire, billionaire right now, give to charity, give to charity, give to charity, give to charity. Give a little bit to charity, give a little bit to charity right here, and give to those needy, support independent arts, independent activities, support independent acts, independent activities and culture, and reduce the costs. See those two there holding hands? Those two there holding hands, those two there holding hands, that's worth fighting for. It's worth defending that. You know, so we're making love, and the children I just saw, youth, they were happy, joyous. They said, love you back, and it's a little bit of rock and roll. So I said, that's how I would put to defend. So I wanted to carry weapon and defend for. I'll be the first one to it, but only for defense. Only for defense. Only for defense. So now we're gonna go. This is where the main road is, but we like to go deep in the forest, where we're gonna get that LOV with Mother Nature. We're gonna get acquainted with
with Mother Nature inside, you know, deep inside, and say bye-bye, stay safe, prudent, 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 on the road, on the road, on the road, you know. So that's how we gotta get living with that. And their fitness journey begins now, looking good. And I lost so much weight, celebrating 7 years, and I love coming here, you know. I gotta get on that drill up, and I gotta get on that drill up and down, and here we go for these rocks, you know. So suffered struggle, you know, seeing them happy, joyous. See, that's the main road there, and the youth and the daycare workers and the daycares and coast to coast 40 million plus Canadians, all who come to join us. Those there having joyous, that's worse, defending, wearing, being, carrying weapons and being for that defense, coast to coast security and service, coast to coast. Those there and those in the daycares and the train conductors, the butchers, the bakers, the nurses. And I'm all for wealth, all for prosperity, all for money, but my brothers and sisters, ain't no way that I would be walking now with millions and billions and not do some charitable acts. And these tough economic, financial tough times for many, including myself, when you have financial pressures, so many financial pressures, you know. So many financial pressures that one has, myself included, at this moment in time. Financial pressures at this moment in time. And you know, right now I am free to love. Freedom is sometimes the darker aspects of ourselves, you know. I put it online, my sexuality, you know, play a rainbow. You want to come love with me. We love that good rainbow, black and white, and rainbow LOV. Some of that good loving, you know. My eye. But of course, gotta get that security, food security, housing, get some public hygiene, all the things of civilization as well. But love is super important, you know. Love is super important. Without, you have to have it in you. Also, there's certain levels, you know, to give and receive, you know. It's that free love with consent, you know. I like to matchmake. And I have a weird, bizarre sexuality. But don't need to spy on me. Secret services of Russia, stay over there, don't cross the Atlantic. Secret services of China, don't cross the Pacific. Stasi are gone. Mossad. So I encourage all to work out, train, exercise, support the DRT, which I'm going to discuss in a bit. But just going to go get a little bit of that hydration, and we're going to go a little bit deep here in the forest. See, there's not many people who venture here. Please do not leave garbage such as this. This can kill a squirrel. Can kill a squirrel. Can kill a rabbit. Can kill a chipmunk. So this has to be recycled, and this is what it says there in French, that's his plantation zone of plantation. So thank you to the workers who planted, and got lots of trees here planted. So we need some more done, and all those now got to do the individual part as well. And I got to salute the public workers, those who pick up the garbage, the recycling. So much labor, so much brains and muscle to build civilization. Those working there, we got to do a little bit of work and a little bit of work with that. So it's always something which we got to be mindful of, with that. So please do not pollute, and got to get it for the lost and found there. And gonna bring it to the lost and found. I know somebody, we got to bring that to the lost and found there, because that's gonna be nature. Okay, we're gonna come back. If somebody comes back for that, then we're gonna get it on the comeback for that. But otherwise, of course, we're gonna be seeing on the XYZ for what it is, XYZ there. But that has to be, looks like it's somebody's. Just put them fresh. But please, I'm gonna come back, see if they're still there. If they're still there, well, it's not good, because it's gonna pollute and can kill the fauna. But it seems like somebody has placed it there temporarily. I'm just gonna see if they're still there tomorrow.
Gonna have to clean them, although right now maybe there's somebody playing here and it looks there like there's children toys, but be careful, don't leave stuff like that. I mean, if you want to discard that, those looks like they can be donated, but of course here is not the place for that, because we got rabbits, flora, fauna, and chipmunks which can eat into that, and they start tearing it and eat it, and it's not good for the environment here we're trying to preserve. But whatever the case may be, and we got to give it on the XYZ. So whatever the case may be here, we got to get it on the XYZ, and we got to get it on the go. So that's how we got to get it now. We got to be mindful of those predicaments of nature, which of course here nature and civilization. See, I like to get deep in the forest, but my fellow citizens there, I love to see them come here and exercise, and the majority of the population of course congregates and stays on those channels there, and gonna go give me some of that hydration of the lions. But we're gonna go around about by here, and then we're gonna descend on the other side. So there's many ways you can go, just you got to be mindful. That is the main road. See, that's why most people stay on those main roads roundabout, but I like to go in deep in the mountain. And of course with yours truly is geopolitics. Sometimes I'm discussing, conversing, and in my head, in my mind, it's always analysis of geopolitics and revisions of geopolitical events. And of course, as an independent geopolitical analyst and theorist, I'm always saying that of course I had predicted what's happening now, the current situation in international conflagration. I predicted it back in 2019. Back in October 2019, I predicted a current situation right now. And you see these squirrels, and we got rabbits, squirrels, chipmunks, and of course marmots, which are here, and that's what we're gonna do with that. So we're gonna get drilling on those, and we gotta get drilling on the mountain here where the sun is shining, and where we got a little bit of yellow flowers, which I love, and some of those red berries. But of course red berries are not edible, so you can always go deep inside again. And sometimes I just feel like going back in, but I'm not on the main road now. But nonetheless, encourage all, cannot stress enough the importance of regular physical exercise. Regular physical exercise, 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 So that's what it is. That's what I'm doing. And I still got a little bit of sore throat. My throat is still sore a bit. A little bit of soreness. But I ate before I came and got a little bit of food donation. Thank you for 7 pieces of corn. Got a little bit of that corn donation. So I always got a little bit of that donation of that corn. And it's always good. All right, September. This is the first autumn event on the mountain. First time I come to the mountain. Autumn began Sunday. Today's Tuesday the 24th already. Wow, 24th already. Wow. See this house here? We can put it on the House of the Dragon here. House of the Dragon. We can paint it, split it up, cut it in chop, and paint it on some red, painting on some red, painted some red colors, red colors, and put it on the halfway and split it open, and then we can have some good, I can have a bathroom with a bathtub or around with for 5 people minimum, 7 max or 11 max. 5 minimum, bathtub, bathroom, kitchen, and or some to sleep, and the other restroom could be a gymnasium open where I can train right about. See, let's build a House of the Dragon here. Credit trillions of kisses I got by the trillions. Kisses, anybody wants kisses, I got credited by the kisses, by the trillions. Trillions of kisses we got credited from the condition, with the conditions, of course, by the goddess, of course, that we got for that drill right here, for that now. And we got to get it on the XYZ. So we always got to get it on the drill inside, and we got to get that what we're doing now. So it's always get it on the XYZ for us to get on that LOV. So sometimes we gotta walk different paths here. Gonna get it inside, and we always get it on the go now. And of course, always mindful when we come
that of course sometimes it's slippery, eh? It's slippery. So you can be careful, be attentive, because sometimes it's slippery and you got acorns. And also a warning which I want to put in the forest: if you venture in the forest like this, I say it on most videos and I've lived it myself, is the falling branches. See, falling branches right there. These sometimes we toss them from the main road. And please, 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 do not leave that here. Please put it in the recycling and garbage, you know. So we gotta put it on the recycling and garbage, and recycling and garbage, recycling and garbage, recycling and garbage, recycling and garbage. So that's what we gotta be doing. You gotta put it in the recycling, put it in the garbage, and be careful, be attentive, be attentive, be attentive, be attentive. Of course, here it is on the mountain. We gotta get on the XYZ, and we gotta be careful when we go, and we gotta be careful when we go down. See, steep on the hills, zone the plantation zones, man. We gotta get it on the XYZ, and we gotta be mindful on that loving. And we got some lovers, we got some bakers, butchers, bakers, nurses, and we got ourselves a little steepness here, so it's always going steep, steep, steep. And I gotta be careful on my back, and please, if you venture out here, be aware that branches fall. So if you do stay in the forest, do be mindful. Sometimes the branches crack, so if you hear noises, be ready to rock and roll, because you see those branches over there, that's proof. They tend to have a tendency to fall, collapse, especially with high winds, and especially after they're cracked, they're already cracked. And you know, that's those tendencies which of course they got. So we always got to get on that movement there for the love, and we got to get it for the now, and we got to get it for those prudence, you know, because see those cracking, they crack right there. So we got to be on that LOV. So always be mindful, be prudent, and be aware of the fact that branches might fall. See, like look at those branches, they might fall, you might get them falling, and you might always get it on the fall with that. So it's always to be prudent and always to be mindful that you got branches. See, branches there, see, they're gonna fall there, so you get it on the head. You don't want that on your head, man. See all those branches there, see, like these ones. 30 km? Non, 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 non. Oui. Faites attention, hein. Des fois les branches tombent d'en haut, par exemple. Sérieusement, je niaise pas. Soyez prudent. Ouais, s'il te plaît. Anyways, you gotta be careful on that go, but I gotta warn my fellow citizens, because it's no joke, you know, it's not, I mean, you can make a joke, but you gotta be prudent that they fall, and you gotta be prudent, of course, to the falling branches, because I let people know. But see, that one is over there, and you gotta get that doing. See those branches? That's a big branch, and that's proof. And we gotta get it on the prudence, so you gotta look up, and you gotta be prudent on the lookup, because they are branches that fall, and we tossed them over here, so they're doing those 30 kilometers, and that's a little bit of French, and gonna discuss that DRT, and we gotta get it for those who don't know that there's branches falling. That's why I always let people know that it's a good thing, so they gotta get those 30 kilometers, and so they said, and their safety, security, liberty, joy, you know, here with mine, in liberty, in Concordium, and you know, our natures as individuals, my intensity being an Aspie and socially weird and awkward who loves dancing. Dancing is my favorite sport, although lived off 49ers. Today I'm going as a special request all week. Please reduce the costs. The cost. We gotta get it for the cost for that, and we gotta get it for the cost for XYZ, and we gotta get it for the cost of XYZ, and that's what we gotta be doing here, man. Gotta beware of the branches, and please reduce the costs. Please give to charity, women's sports leagues, LGBTQ causes, food security, environmental issues, and all those, of course, who are involved in food production, the truckers. I gotta send some LOV now, man. As I am here in the mountain across North America, firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, in the daycares, changing some diapers. I gotta be that on that meditative state, and always be prudent about branches when they fall. See those branches there? That's where they come from, up and they fall. So if you venture in the forest, hello.
be careful sometimes if you're not too familiar with the forest. See, we got branches which have the potential to fall, crack. Oh, yeah. So if you venture and stay a lot in the forest, if you venture that way, especially if there's high winds, I would highly recommend you be extra prudent for noise. Look up. If you hear the crack, be ready to Get ready to run. speed up. Yeah, see all these? Yeah. That's why. Okay, good to And know. yeah, it happened to me 5 times, but not close. It happened like it was a distance, but the distance is Yeah. It's a it's big part. possibility. So prudence, because this is like my second home, and I know the forest. And Okay. That's good. yeah, have fun. Thank you. Bye. Anyways, I always like to let people know because see, I have it on tape when it fell. It was like close, like 40, not that close, but it was like 44 yards. I saw it, pow, he went down, and it could have been here, right? It could have been here, and you just gotta be prudent, and be prudent with that. So that's what we gotta be doing with that. So I always gotta be letting people know here, cause she got a lot of loving to make, and with a straight rainbow, whatever the case may be, she got lots of loving to make yet, lots of experiences to have, some joy and some health and some new experiences. I didn't ask if it was tourist because I gotta be aware of my Asperger's condition, highly Asperger's, aka high functioning autism, high functioning autism. So here we got high functioning autism, and we gotta get it on the high functioning autism with that, and we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on that go. So that's what it is for that, and that's why we gotta get that plantation zone, and we gotta get it on that drill, man. Oh, we gotta be mindful of that, and I gotta get it for my fellow brothers and sisters who come here, and I was staring too much. A symptom of Asperger's, I tend to stare at objects or people too long. Asperger's is a symptoms, it's a neurological, mental, psychic condition. It's not a mental illness. Asperger's is not a mental illness. Being an Aspie, I'm not mentally ill. It's not a mental illness. It is a neurological, mental divergent condition. Makes me predisposed to obsessive interests. I have obsessive interest. I'm obsessed about my trinity is geopolitics 24/7, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted in a general matter. In 2019, in October, I got proof of work. I predicted what's happening now back in 2019. And of course, 2019, I'm also sports fitness fanatic, and that's my obsessive interest. And dancing is my favorite sport. 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 Dancing is my favorite sport, and I love coming here. I love working out, training, and exercising. And this is my family, Canadian Quebecers, sometimes dysfunctional, with the individual and the collective. When I am in public now, I gotta be aware. And of course, I got some issues, some scars, and I scratch. My little clit, dick, clit. Being androgynous, you get that 50-50, androgynous, pansexual, but you gotta, when I discuss geopolitics, that's my kingdom, my realm, and you gotta forget certain parts of my personal that I love BDSM switch, and I have scars, I scratch, and thanks to the goddess, my little tiny clit, dick goes rocket sometimes, Goddess blessed me with a curse, and sometimes it goes rocket, but I also gotta be obedient, and we play. I gotta play that defense, like the hardball ball. Play that defense like the hardball ball. One of my favorite 49ers losing to the Ravens, and not by much. But anyways, we gotta play that D coast to coast, ocean to ocean, and I'll be the first one to go sign out for defense. We gotta get that public-private partnership Dragon Army, and if it is only to Bill Blair, Minister of National Defense, tell her to go change some diapers and make me sign of the forces to NATO troops to come. I'll drill them, train them right here. Gonna get that General Dragon persona, and lots of people getting there, and getting there on the go. So that's how we're gonna get drilling with that. Well, lots of people came today. First time I'm here on the autumn. See, there's lots of people here. When you go inside the forest, you gotta be prudent because there's falling branches,
So just prudence, you know. Gotta salute the truckers, butchers, bakers, nurses, grocery store clerks, and send some love to the firefighters, you know. When I come here, you know, I always meditate, imagine just that water there, just to get that drinking water, all the labor. See the fountain where the people stop and drink? So much labor has been done to get it underneath. Public Works of North America, we need a lot of work. In the Public Works of North America, the Public Works of North America, we need a lot of work, and we need to go a lot of underground and do a lot of drilling, deep drilling with that, and we gotta get that XYZ, and we gotta get it on the go, you know. So play that rainbow, but nonetheless, and got a big rainbow dragon booty, but for generals only, big rainbow dragon booty 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 for generals only. I'm gonna let Trump kiss it for world peace. Well, Trump kiss it for world peace. Trump kiss it for world peace. Trump kiss it for world peace. Trump kiss it for... Gotta work. I'm so supportive of Kamala. Got some big kisses for Auntie Kamala. I got a supporter backer in this one. I love my uncle Joe Biden. I served in 2 different wars, 156 years apart in the USA. So I got your back also there, coast to coast. You come here, I got your back, but only got that back for defense. For defense. I don't want the other things. Defense, coast to coast, ocean to ocean. Those are other policies for the North American collective. My initiatives are first and foremost for the collective North American civilization to create, to complement, covenant, and cooperative institutions, public-private partnership institutions, the Dragon Army, with the dancing goddess army, you know. That's how we gotta get doing on that. So we gotta get drilling, and we got some star power, maybe some movies being filmed here, and we gotta get it on the go and on the go on that. So we gotta get it on the go. So hey, look at these beautifuls. It's kind of strange, you know, like my weird Asperger's who has symptoms. There's no medication for Asperger's. There's no medication. I gotta work on my symptoms, which are repeating, being overly obsessed, getting too close to people in conversation, and having weird mannerisms. And of course, echolalia is one of the symptoms. Not just those 5. There's many symptoms of Asperger's. Is repeating out loud, word for word, phrase for phrase, what somebody might say. But nonetheless, I really find this kind of cute. For those who did it, public workers, that's kale actually, right? That's edible kale, if I'm not mistaken. Is that kale? I believe that's edible kale, right? I believe so. I believe that's edible kale. You got like 5 pieces of kale here, but I'm not gonna eat it because I got food. But I believe that's kale. It could be edible, so I'm just gonna put in the recycling there. What needs to be recycled. I hope I'm not gonna see like last time. Last time I saw somebody had put garbage and food items. Oh no, it's still there, but it hasn't been picked up. But somebody put water or pee, whatever. Please don't put it in the. It defeats the whole purpose, you know. It defeats the whole purpose. Don't put food in there, please. It defeats the purpose of the recycling if you put food in there. Do not. Hey, yeah, you gotta put the food there. Do not put food there. It doesn't go there. It has to be recycling there. It defeats the purpose. It has to take the individual and the collective. My actions, your actions, I can only improve. I don't play it self-righteous. I got so many improvements to do. Let's see what it says here. All right. Gonna get that hydration here, man. Gonna hydrate, drink this fully. Get another one and then go, you know where I'm gonna go? I'm gonna go smell that wood. I know it's irrational, but I like to do that. We are driven by irrational forces. I gotta salute the public workers who build these, and I wanna put some orange, red on this right here.
I'm gonna put some orange red on this. I'm gonna put some orange red. Wow. It needs some paint now. It's been like this since 1977. More than 44 years, more than 44 years. It's been like this. Oh yeah. Woo. I was waiting for like 2 hours. It's been to drink. It's been a while. And I gotta be singing like that. I gotta be singing like that for that. I gotta be grateful. Oh yeah. Get that hydration, man. I'm gonna go actually again around about and there's some tourists. If they gotta go to the Belvedere, if they never been, you know. They never been to the Belvedere. I gotta direct them there. I gotta direct them there to the Belvedere. Are you guys looking for the Belvedere? No, we're good. Thank you. You have to go there if you've never been, eh? Where is it? A Belvedere, the chalet, Oh, we're over at the side. up there? where you see the whole city. Yes. Oh, okay, okay. I would have sent you right back. I say you cannot miss that. Missed that, yeah. No, you cannot. It's beautiful. It is. And please, guys, one thing: if you decide to venture in the forest, you know you can venture. There's trails, eh? You can venture deep in the forest, but be very prudent because their branches have a tendency to fall. I've experienced it myself. It wasn't on me, but it was close. Yeah. So there's many ways. That's where I'm heading. So I'm always letting people know if you do decide to venture in the forest, be prudent because the branches have a tendency to fall, Yeah. and because the trees are not. Some of them have some health issues, and due to the wind and the weather changes, there's some cracks. Sometimes I go and I see them there. So Wow. be prudent. Thank Thank you so much. But so that's something which I gotta warn people when they go in there, you know, because when you go inside, like you gotta be careful and you're gonna get cracked, you know. So if they do decide, not a lot of people do, but if you make that decision to go in the forest deep, you gotta be prudent and be ready for the trees to get those branches, you know. Just, even here, but more in the forest, more in the forest. So I didn't go to smell the. I didn't go to smell, but I didn't go to smell the tree, but I'm gonna go straight in the forest and in the wilderness, in the wild deep. I'm gonna get in the sun and see like that. So that's where the main roads are. See, more people go there, but I tend to go the snakes in the forest, you know, where I love to congregate. I love to go there because I get a lot of civilization where I live. You know, it's populated. NDG, Cadenesh, the most populated borough of Montreal, 175,000 people, 2.5 million people on the island of Montreal. 2.5 million people on the island of Montreal. 2.5 million people on the island of Montreal, man. That's where it is. See, they're holding hands there. That's why. That's worth fighting for, defending some of that good LOV. Rock and roll for the lovers, for the youth and for the bakers. Hey, get that Canadian Armed Forces for the firefighters and the truckers. The butchers in the wind. That's the autumn, that's the coming spring.
We can pass me some winter. I can pass me some road. I can pass me some rodeo like I never did before. Hug like you never hugged before is the main message. Hug like you never hugged before. If somebody ventures out, future, a year from now, a month from now, 3 years from now, 3 years and a half from now, 4 years, 5 years from now, hug like you never hugged before. It's gonna be on YouTube right here. It's gonna say, look at what I'm filming. Is that quality? Well, I gotta work with what I'm given, you know. And the tool I have right now is the laptop. But hey, put those steps in, and having them, and we'll call for the mass financing of fitness activities. And sometimes you gotta look up, man. Just the sky. I know how beautiful it is on the camera, but it looks like a canvas painted, and it's just perfect. Temple of nature. As much as I want to build, and I do will to build the Forgotten Goddess Temple. The Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple, Forgotten Goddess Temple on the mountain. On the mountain here in Montreal. We gotta get it on the XYZ. Gotta go inside on the So here, if you venture, if you venture out here, man. There we go, right? In the forest. Peace. Woo! There's some love. I'm happy, man. There's somebody loving that, somebody else. That's what we're fighting for. That's why we armed, you know. Carry a weapon for somebody. Give me some good loving, man. Don't get it twisted. May I be avenged sevenfold. Don't get it twisted. May I be avenged that sevenfold. Don't get it twisted. May I be avenged that sevenfold. Don't get it twisted. May I be avenged that sevenfold. Don't be twisted. May I be avenged that sevenfold. Gotta go up on the bow. Up in the mountain, I still loud. I still loud and I'm the proud. On the crowd and I'm the loud. On the crowd and I'm the about. Another round up in the bout. Up in the bout, up in the bow. Up in the bout, up in the bout. For the branches falling. See those branches falling there. So, you know, we gotta get those branches falling, and we gotta be careful with that, and we gotta get it on the go, you know. So we got that priestess, you know. Priestess and a goddess, and gotta get it on the goddess with that now. So we gotta get it on the go. So it's always something which we gotta be prudent enough, and we gotta get it on the go, and we gotta get it on the twist, and we gotta go get it inside, you know. It's something which we gotta be on the mindfulness, and somebody said love to somebody else, love you, have fun, and that's LOV, man. You know, LOV with some prosperity. We got to ensure secure freedom. Freedom is new under the sun, Mr. Solomon. Freedom is a new thing under the sun, Mr. Solomon. And black, white, and brown, all North Americans unite. We got to please give. And this event, you know, NFL, not going to name names, but got a 4-year contract, 120 million. That's divided by 4, that's about 30 million. Per year. Give 10% of that, that's 3 million. Ain't no way that you're not gonna give 10% of those millions, man. Don't be so effing selfish. Effing selfish. Hey, you know? Ain't no way. Today, with the tough economic times after COVID, brothers and sisters, I'm not perfect. I cannot have open doors as a small place where I live, but ain't no way that I would be that selfish with that money. Kisses, you want kisses? I can credit all my allies and armies, pledge your allegiance, legions. Trillions of kisses.
trillions of kisses credited from the forgotten goddess. That's my blessing, cursed blessing, blessing from the curse. Anybody willingly loving, gotta get it on that. Anybody willingly loving, gotta get it for the curse, you know. Anybody willingly loving, pledge your allegiance, legions. I can kiss over time as I work out over time, rock and roll over time, geopolitical analysis over time, and rock and roll 24/7. I'm an Aspie with 3 obsessive interests. Rock and roll 24/7. Rock and roll, rock and roll. Dancing is my favorite sport. With dancing, geopolitics, I predicted what's happening now back in 2019. In October is going to be 5 years soon. Be 5 years soon. And check a little bit of the nature here. The roots of nature. Here on my home in this life, and in a past life I was born right here on the island of Montreal. Sometimes a man, a woman, Quebec or English, served in the RCMP at the beginning of the RCMP. The beginning had another name, but served at the beginning of the RCMP. Names changed. It takes some of that old school. Still, some of that old school 20th century. Still, we have Hydro-Quebec grow, Hydro-Quebec go, Hydro-Quebec. LOV to our Hydro-Quebec workers, and they have their knowledge, skills, and I got mine in competency, complementary, and I know my dancing geopolitics. I've suffered struggle, you know, with Asperger's, and here we are with that. We gotta get it on the drill, and we gotta get it for the left, and for the right, and for the center, and for the left, and for the right, and for the center. We gotta turn our heads left and right, man, before you cross the street, you know. So that's what it is with that, and that's what it is with these beauties. These beauties right here, we gotta get it on the pollen, and we gotta get it on the pollens and get them way out of the bees if the bees are there. So I'm now gonna have to will to discuss my DRT, but again, please, not just my 49ers and my Raiders and my Patriots. You can have 3 main teams. First and foremost, 49 and 9 are faithful. Raider. Second, and you know, got the Patriots afterwards. You know, you got a little bit of XYZ here. Victory after victory coming here. A spiritual victory, a philosophical victory. When I clean here for years and years. After somebody who leaves trash. It's been years in my videos. You see so much trash I put back in the garbage or back in the recycling. And please do not pollute and be prudent, because Branches Fall gotta salute those Canadian Armed Forces, those butchers, those bakers, those nurses, those grocery store clerks, all those involved in the production, distribution of food, all those involved in the production, distribution of food, all those involved in the production and the distribution of food, and all those involved in the production, distribution of food, you know. So they gotta get it on the go here for those branches here where we go, you know, gotta put a step ahead of the other, and sometimes we just gotta venture into our own selves and be able to discover ourselves. And you know me, I'm being reborn. I have been since COVID. I created my own workout training program, and I will to be loved. Love I got, kisses I got by the trains, and I got me some geopolitical, military, defense, only defense, security and service, only for defense, security service, only for defense, security and service, military drills and initiatives which I call all to support. As a citizen, rainbow dragon citizen, whose sun's shining now, the sun's shining, and who knows a little bit about these technical aspects, scientific aspects, due to the fact that in a parallel life, I'm a super scientist. I design, build supercomputers, ICBM rockets, microchips, supercomputers, ICBM rockets, microchips, supercomputers, ICBM rockets in a parallel life. That's all I do. I construct, build satellite supercomputers like this one. That's what I do. Build supercomputers, ICBM rockets, gadgets. I'm also an Aspie in that parallel life. I'm also an Aspie, but I build, design supercomputers, ICBM rockets, microchips, and 3G, 4G, 5G in a parallel life. Everything. My obsessive interest is science, technology, physics, mathematics, and those, of course, astrophysics and everything to do with science. In this life, geopolitics 24/7. Geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and it's 3:38. Wall Street got some time on the clock until 4:30. So please, Wall Street, if you make $1 million buying, selling future option put stocks, give 10% of $1 million. That's 10,000.
100,000 divided by 4, 25,000 for food security, 25,000 for environmental causes, 25,000 for LGBTQ causes, 25,000 for, of course, LGBTQ causes, environmental concerns, and women's sports leagues, and other things, you know. You can give to four causes: women's sports leagues, food security, environmental causes, LGBTQ causes. Those four, you can make 20,000, even add a fifth one. So we're gonna go through there. We're gonna warn these people here if they venture in the forest to be careful and prudent, because you got a little bit of branches falling, and gotta be careful, you know, because of the branches. Hello, you guys speak English? Vous parlez français? No. Be careful if you go continue in the forest, because sometimes the branches fall, as you see. So if you decide to keep on the road and keep going in the forest, be prudent, because I've experienced it. You see all these branches here? So be careful. If you hear the cracks, be ready to. Yeah, you're welcome. Bye bye. Stay safe. Yeah, they fall down. See there? So there we should put a warning. We should put a warning there, you know, that of course there's a possibility of the branches falling, and you see you got a little bit of mushrooms there. See, like all these ones, and I think we should put a warning. I would have to write to 311. I would have to put them there. I'm willing to do volunteer, but you see, we got these there. See the branches there, branches. So all these fell. Some of these were on the road here. Some of these were on the road, so I didn't want, you know, I always let people know, because and sometimes I know the regulars who come, like me. It's my second home here. Is my second home. Is my second home, and I know the mountain. And I know people who come and see those branches. These branches, they all fall down. See, that's proof. So those big ones, they all fell down. So gotta let people know it's possible that they fall and block the road, and then we toss them over. So that's why I always let people know, because you never know. So just be careful for prudence, you know, as a citizen. Try to be a good Samaritan. Here in Quebec, we got something called the Good Samaritan law. Good Samaritan, it's kind of old school, but it's kind of very simple applied. It's basically in a philosophical way that as a citizen in Quebec, if somebody's in danger or harm, you have to do your best ability to save and to bring salvation, to save. If in danger physically, like you see some branches on him and fell down, and so that's an obligation. It's kind of even an obligation. It's an old school law here in Quebec, but it's kind of something which is, it takes a little bit of that old school, eh? We can't have everything new school right here, new school right here, and we gotta get it on the go right now. So we gotta get it on the go for that. So VLOV a little bit with that, so they get a little bit of rock and roll. And here I gotta let people know when they come. That's it. That's all. So back to what I was saying is in a parallel life, you know, the science technology is my thing, and in this life, well, it's an ASPE Holy Trinity, geopolitics. I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and sports, fitness, and of course, dancing is my favorite sport, and I love rock and roll, and I love to come here. I get a lot of flashes sometimes when I came in the past more than 7 years, and of course, still celebrating this September, 7 years ago, 2017, in August, September, across Canada. First, I went out west in British Columbia, Vancouver, then came back, of course, and went, of course, in Halifax. That event in my life got me out of being depressed and suicidal, got me out of being depressed and suicidal, got me out of being depressed and suicidal. And here I am on the mountain here in my second home with these beautiful, majestic trees, and I'm so tiny, small compared to them and to the mother nature. Sometimes gotta nullify my ego. Nature, we gotta be submissive to the laws. Sometimes the laws of nature. Sometimes we gotta get a little bit of that submission to the laws of nature and to XYZ here where we go. See that branch ready to rock and roll fell down, and we gotta get it on the go for that. So it's something which, of course, we gotta be mindful and prudent. Civilization is a privilege. I presented my thesis to the world back in 2023. Of course, I presented my thesis. Of course, the privilege of civilization, 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 which of course I predicted, of course, that it was be the privilege of civilization. So that is civilization is a privilege. Imagine all the butchers, the bakers, the nurses, the truckers now across North America, highways, just to have drinkable, potable water. Here, the Hydro-Quebec, let's build some more. Go Hydro-Quebec, go of the 20th century LOV to the workers of the 20th century of Hydro-Quebec. For me to do this work as a YouTuber, it takes electricity.
Look, electricity drains the muscle to build dams all the way. I think six, maybe five states, all the way to Manhattan. Manhattan, the island of Manhattan, maybe Wall Street now buying, selling, trading with electricity that comes from Hydro-Quebec, clean, zero pollution, zero emission energy. Note that to tourists, if you come here, let's build some more dams for the North American grid. And of course, as a geopolitical analyst and theorist who has predicted an international conflagration, aka World War III, always got to be meditate on the main infrastructure, the food, the housing, the sanitation in case of a thermonuclear biological war, or a war, or an invasion, sabotage, So we got to be thinking on that, because now we made enemies, because of interventions and whatever have we made. I mean, not myself, because I wasn't in any position of power whatsoever to make decisions. My trinity of theories, and of course I'm now gonna discuss the trinity of theories, of course. And of course I gotta be discussing the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit as it's called, of course. And I gotta be, of course, mindful of that, and I gotta be mindful that I say that it is the only solution I know to be. Actually, I do know it to be the one and only solution, and it is the one and only solution, the DRT, the debt refusion theory for the creation of the UE. And that is what, of course, I am calling for, and that is, of course, what I have been calling for, and of course I am still calling for the implementation of my theory, and I will be calling for the implementation of my theory in the coming days, weeks, and months ahead. And I'm going to be discussing it now. The DRT, the debt refusion theory stands for D, for debt refusion theory. It is my theory, and of course it is the only solution. The debt refusion theory. Now we pay 46.5 billion in interest. And before I go, I got a little warning. Hello. Salut. Parlez-vous français? Oui, oui, je parle français. Faites attention si vous vous aventurez beaucoup dans la forêt. Des fois, il y a les branches qui tombent D'accord. d'en haut. Fait que juste soyez prudente pour votre sécurité, parce que c'est possible, il y a une possibilité que les branches tombent. Si vous voyez les arbres, là, Ouais. des fois à cause de. Par là, on arrive à la croix? Ça, c'est quand même un détour de la croix. Vous voulez Ah un ouais? chemin plus vite? Je peux C'est vous à indiquer. droite, ça? Ouais. Je peux vous indiquer parce que c'est comme chez nous ici. Oui, bah Comme oui. ma deuxième maison, la montagne. Fait que je connais. La première fois au Québec? Première fois au Québec, oui. Ah oui? De quel coin? Je viens de la Suisse. Suisse. La première fois dans la belle province, est venu nous voir à Montréal. Eh oui, Je vais vous diriger par là. c'est gentil. Parce que comme ça, vous aurez fait un gros détour. Ah, d'accord. Ouais. Fait que le chemin principal, voulez-vous y aller le chemin de la forêt ou le chemin principal? Plutôt la forêt. Ouais, ok. Je vais marcher, prendre une marche. C'est gentil, merci. Qu'est-ce qui vous amène avec de la Suisse au Québec? En fait, j'ai mon copain qui fait un Nice. stage en ambulance. Là, il est parti au mois de juillet et il finit aujourd'hui. Nice! Et du coup, vu qu'il finissait, vu qu'il a pris quelques jours après son stage, moi j'ai pris des vacances pour le rejoindre. Et puis donc demain je pars à Québec. Wow! Et puis ensuite on loue un van, puis on va faire le tour de la Gaspésie. Wow! Voilà. Et c'est bon ça? Vous allez manger juste des produits du Québec, s'il vous plaît? Ah oui, bah hier j'ai commencé par la boucherie. Fromage! Hey, bienvenue. Vous parlez bien français, c'est pour ça que je pensais belge un peu. Ou... Vous En avez... Suisse on parle français. En aussi. Suisse, hein? Ah oui? On parle pas que français, mais... Ouais. Si je vous chante quelque chose en québécois, vous allez comprendre. Je vais vous chanter quelque chose, vous allez me dire si vous avez compris. C'est du rock and roll québécois. Moi, je fais du rock and roll du Québec. Là. Dans la forêt est venue de la Suisse. Puis j'ai dit qu'on a du bon fromage au Québec dans la belle province. Puis bienvenue, il faut qu'on mange. Pour l'instant j'ai compris. Ah oui, ah oui. Ok, celle-là. Dans la forêt, chez nous dans la belle province, on danse. Pas besoin de l'eau bénite, juste une bière à la place. Vous avez compris, oui? Je comprends, Ah ouais. oui, ah oui, ah oui. J'avais peur avant de venir, hein, je vous dis. Ok. Je me suis dit, je vais bien comprendre. Non, non. Mais ça va en fait. Ça va? Faut juste pas que les gens parlent trop vite. Sinon, Ok. Là au restaurant, il y a à midi là. Ouais. J'ai dû lui demander de répéter 4 fois, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant on parle la même langue, hein. Ouais. Ben oui, c'est l'écriture, c'est pareil. Ah oui, hein, Mais, mon copain il m'a montré des conversations. Ah oui. Faut s'accrocher, hein. Ah oui, ah oui. Ok, ton copain est du Québec? Pas du tout, non, il est suisse aussi. Ok.
Mais vu que ça fait 2 mois qu'il est ici, Ok, ok, il commence à avoir l'oreille un peu. ok, ok. Hey, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On commence à se débrouiller avec le français du Québec. Et vous savez qu'ici, l'électricité, ça vient de l'électricité du Québec. C'est toute l'électricité qui ne pollue pas. Ça pollue jamais l'électricité de chez nous. Ah bon? C'est toute l'Hydro-Québec, oui. Ok. Savez-vous? Vous savez pas? Non, je ne savais pas. Ok, ok. J'apprends tous les jours. Mais là, vous le savez quand même. Comment que c'est de nos jours, la Suisse? Bah la Suisse, il y a beaucoup de montagnes aussi. Ouais. Du coup, je suis plutôt à l'aise en général. Mais sinon, ça va bien. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt. À cause ouais. des branches comme ça, là. Puis vous voyez, ça tombe. Comme ça, vous voyez ces branches-là? Ouais. Parce que des fois, après du vent, elles sont pas solides, puis il y a des arbres qui sont des malades. Ouais. Fait que moi, je l'ai vécu dans la forêt, c'est tombé juste comme pas proche de moi, mais quand même. Fait que je dis toujours au monde de faire attention. Fait qu'on va aller par la croix ici. Puis vous dirigez, on va Vous ne sortir. pouvez pas faire un détour là. Non, non. Non? Non, par là-bas, ça aurait été un détour. Non, mais vous partiez là, non? Ah non, mais je retourne dans la forêt, moi. Ah, ok. Moi, je vais passer des heures ici sur la forêt, je médite, je fais de la méditation, puis Trop bien. du rock'n'roll, puis je médite, puis c'est comme chez nous ici, je me sens bien. Mais moi, je reste plutôt dans la forêt, là. Oui, il y a un peu moins de monde. Je regarde des éperviers parce qu'on a des éperviers ici. Vous voyez, ça, c'est un nid d'éperviers, ça, Ok. là-bas. Là. On a des éperviers, des lapins, puis des fois, je fais du nettoyage parce que... Sur les ratons laveurs, on m'a dit qu'il y en avait partout. J'en ai pas vu encore. Mais ça, il va voir, mais ça dépend. Il y en a. Il y en a, hein? Il y en a, mais ils habitent dans la terre. Fait que des fois, ils sortent, là. Des fois, ils sortent. Des fois, vous allez peut-être être chanceuse, là, mais il va falloir que je vous retourne. Vous voyez, ça, c'est la roche, c'est la montagne, là. La Suisse, ça. Et c'est bon, c'est bon. J'aimerais ça y aller un jour, Zurich et tout, mais Vous êtes allé déjà? non, jamais. Ah, Là, je peux pas, là, parce que j'étais un peu en crise financière, là, mais ah c'est toujours le problème, ça. Hein. pour moi-même, personnellement, oui. Faites attention, des fois, il y a des cyclistes, fait qu'il faut comme rester à la droite, genre, comme la conduite, des fois, ils viennent vite. Fait qu'il faut juste... il y a beaucoup de cyclistes. Et vous voyez des fleurs, on a des fleurs, des belles bleues, Oui, et puis comme ça, sont belles. les arbres commencent tout gentiment à changer de couleur, là. C'est chouette. Ouais, les arbres changent de couleur. De vert, ils deviennent jaunes. Mais quand même, on a de la belle flore et faune ici. Et dedans, on a des champignons, mais je les connais pas. Et là, on se rapproche de où que vous voulez y aller, à la croix ici. Mais c'est quand même super d'avoir autant de verdure en pleine ville. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, Ça se mérite. Il faut grimper un peu, mais ouais, j'ai pas compris celle-là, par exemple. J'ai pas compris qu'est-ce que tu m'as dit. je dis c'est chouette d'avoir de la verdure La verdure, ok. en plein milieu de la ville. En plein milieu de la ville, là, je viens de comprendre, là. La verdure, en plein milieu de la ville. C'est cool. Fait que là, on monte Ouais, par là. pour votre croix, là, que vous voulez voir, là. Puis ici, vous savez que c'est le plus haut sommet, ici, c'est la montagne. Puis les bâtiments, ils peuvent pas être plus hauts que ça. Ah, c'est vrai? Par là, la loi du Québec, la loi de Montréal. C'est pour ça que les gratte-ciels, ils sont exactement à la hauteur. Puis si vous allez ici sur la côté, comme ça, vous allez voir sur le ciment, il y a de la poésie du Québec, poésie du Québec. Ça, c'est un secret de la montagne. Là. Ouais, il y a des secrets partout. Puis là, il y a une capsule de temps. Une capsule de temps. Ils ont fait dans la plantation une capsule pour 1000... Moi aussi, je vous aime, mes corbeaux. Moi aussi, je vous aime, mes âmes. C'est les légions de corbeaux. Et voilà, vous êtes Parfait. arrivé à votre point où que vous voulez. Ah, merci Ça fait plaisir. d'avoir accompagné. Et du coup, le reste, c'est pour redescendre, je passe par là-bas. Vous pouvez aller soit par là, ça dépend par où que vous êtes venu. Moi, je suis venue côté Duluth.
Oh, du lutte, ok. Ok, fait que vous êtes rentré par le McGill, là. Ouais, c'est Ok, ça. vous êtes venu par le grand escalier, là. Oui, oui, oui. Ok, mais ça dépend parce que là-bas, c'est le nord. Hein? Ça, c'est le nord. Fait que vous pouvez descendre par ici, à notre côté. Et vous pouvez aller par le nord, ou vous pouvez aller continuer par le. Comment que vous êtes de retour? C'est par là. Oui, mais Corbeau, je sais. Je sais. Pas de problème. Ils vont pas nous brûler. Ils l'ont brûlé avant. Un temps. Il y a un cadavre. Il doit y avoir un cadavre par là, non? Hmm? Il doit y avoir un cadavre, un mort. Non, non, non. C'est des êtres vivants. C'est des prêtresses. C'est Corbeau que vous avez vu, c'est des prêtresses de la déesse Ah. qui ont brûlé dans l'eau de cette affaire-là. Salut. Les prêtresses de la déesse. C'est des âmes. Les corbeaux, c'est des âmes. Des prêtresses des déesses. Avant, il y avait des déesses. Les femmes déesses. Oui, C'était les âmes. Puis moi, j'étais avec eux autres, puis ils m'ont dit non, c'est beau, mon amour. Ciao, ciao. Lâche. C'est beau, mes corbeaux. C'est beau, mes corbeaux. C'est beau. C'est beau, mes corbeaux. Anyways, we're gonna get it on the go. And we're gonna get it on the go. Anyways, we're gonna get it on the go on these sides. So I did a little bit of an act of kindness and those crows, man. Pledge your allegiance to DRT. Gotta get back now. I did a little bit of a LOV, so I did a little bit of LOV for those who wanted to get it and for those who wanted to do it, and that's why we wanted to do it with that. So we wanted to do it for the LOV, and we gotta get it for the crows, and I'm gonna say for the DRT. Support the DRT for the creation of the universal exchange. Those DRT is the only solution, my brothers and sisters. Now we, of course, we have, of course, the DRT debt refusion theory, and of course we have it. We're gonna have to implement it because we now have, of course, play, and we pay 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest, and that's what we gotta go doing, and that's what we gotta go doing with it. So the DRT debt refusion thing, we pay 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. That's how much interest we pay on the debt. That's how much interest we pay on the debt, so 46.5 billion in interest. That's how much we pay on the debt, and that's how much we pay on the debt. 46.5 billion just debt servicing the year now. So we got 20.3, which we paid, of course, back in 2020, 2021, and 20.3. That's how much we paid in interest in 3 years ago. So now 20.3 times 2, it's 40.6. That's 40.6, which is double 20.3. But now it's 46.5. 46.5 billion. That's 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. That's how much we paid, that's how much we paid. That's how much we paid, That's how much we paid. So that's how much we paid in interest. Now this year we're gonna pay 46.5. That's how much we paid in interest. 46
46.5 in interest. 46.5 billion. A billion is 1,000 million. So do that calculation. Calculate how much interest we pay. That is the amount of interest. So it's 358. 358 time. Almost 4 o'clock. Wall Street got some minutes to buy, sell. But my brothers and sisters, ain't no way that now we can go and say, of course, we can not implement the DRT. So I'm going to discuss it clearly, and we're going to go through the forest, watch it. I heard some cracks, and we're going to go all the way to the mountain, and they were going to spit. And I was glad I was able to help a fellow citizen from Switzerland, you know, Switzerland. And I was able to do a little bit of that and get it for that Swiss, and we got to get it for that go. So it's always good, always good. So I always got to salute bakers, butchers, nurses, doctors, and grocery store clerks, and all those involved in the production, distribution of food, and all those, of course, who now are on the road. We got to be thinking about farmers and the butchers, the bakers, and all, of course, who are here. We got to be, yes, crow, I love you too. Love the crows, and we got to go drill it in, and we got to go drill it out. So that's what we got to be doing with here in the wild, and be careful. The DRT, brothers and sisters, is the only solution. As I go back venture, gonna go back venture in and out, and switch some steps, and we got to go back on the different sides of the mountain. But the DRT, debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, is the only and one and only solution where we are now. You can argue left, right, and center, but my DRT, the debt refusion theory, due to the fact that we now pay 46.5 billion. A billion is 1,000 million, it has 9 zeros. That's 46,000 million. That is the amount of interest which we pay, of course, That is the amount of interest which we pay. So, my brothers and sisters, I don't mind you smoking, whatever. I'm gonna have to disinfect my hands, but this has to be tobacco. This has to be, and there's a place there. This has to not be left here. Maybe it was too late tonight. You lost it. You dropped it. Benefit of the doubt to all. 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 So that's what we gotta be doing with that. So that's what we gotta be doing on that. So XYZ, and that's what we gotta be putting in my backpack, and I'm gonna be bringing it to the lost and found later on. But now I gotta focus on the DRT. Super important for me to focus on the DRT, on the debt refusion theory. So the debt refusion theory for the creation of the UV. So I'm gonna stay here a bit. Actually, I'm just gonna keep going though. Just wanna put this inside and make sure that it's kind of some dirt, but it's, I don't know, garbage or, oh, acorns falling on my head. That's 5 acorns. Gotta give it to the lost and found, maybe. We gotta go back in the forest, you know. So that's where we venture in, venture out, and we gotta get it for the XYZ, and we gotta get it for that now, and we gotta get it for the LOV. So that's what we LOV with that. So we LOV with that and play a rainbow, you know. So DRT, debt refusion theory, DRT, debt refusion theory, debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, the debt refusion theory, the debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, debt R refusion T theory, the debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory. So we're gonna have to do it, because it's the only solution. There's no other solution but the implementation of my debt refusion theory, of my DRT, the debt refusion theory for the creation of the
of the UE, you know. So that is what we're gonna have to be doing, and that's what we're gonna have to be implementing. The DRT, the debt refusion theory, which is the only solution now where we are. Of course, for the where we are now. Now, now. So we're gonna have to take all the public-private debt. We now pay 46.5 billion in interest. 46.5 billion. A billion is 1,000 million. Has 9 zeros. Has 9 zeros. Has 9 zeros. Has 9 zeros. That's how much it does have. 46,000 million in interest. Just debt servicing, which is the interest we pay. That's how much we pay in interest. That's how much we pay in interest. So 46,000 million, 46.5 billion this year. And of course, there's not sustainable. It doubled due to COVID. Of course, COVID protocols, the implementation of COVID protocols for the sustenance of a population and to have food and to have security and to have rent, to continue to pay rent, XYZ. Due to COVID, of course, the protocols due to COVID, that's what, of course, it did it. And of course, it doubled, more than doubled, because it was 20.3 billion in interest, which we paid in the fiscal year 2021. So 3 years later now, 2023, 2024, and these numbers are verifiable. You can verify these numbers for yourself. You can go check Mackler, write to Mackler. You can write yourself to Mackler, or of course check out these numbers yourself. You can write the Governor of Canada, my citizen brother Mackler, to write him an email and check online. Its numbers are there up in the public. So we pay 46.5 billion. 46.5 billion. We pay 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. 46.5 billion. That's how much we pay. 46.5 billion in interest. It was 20.3. Double would have been 40.6. 40.6. 40.6. That's how much we paid. That's how much we paid in interest. In interest. In interest. You know, so that's what it is for me, and that's what it is with them. So that's what it is with that. So that's how we're gonna go drill it with that. And that's what we're gonna be doing. The DRT is the only solution. Comes out of me being cursed with Asperger's. The curse of Asperger has this blessing on the table, parallel to my trillions of kisses credited from the forgotten goddess, from the forgotten goddess, from the forgotten goddess, from the forgotten goddess, and of course from the forgotten goddess. We gotta get it on the go, so we gotta get it on the go. We gotta get it on the go, and gotta get it on that spiel, and gotta have implementation of my DRT. You know, being that I'm obsessed and I'm an independent geopolitical analyst and theorist, and is my obsessive interest geopolitics, study thereof. And when you study geopolitics, you got to know a little bit about public finance. You got to know a little bit about public finance. You got to know a little bit about public finance. You got to know a little bit about public finance. Public finance. When you study geopolitics, you got to know a little bit about public finance. Public finance. Public finance. The study thereof of public finance, the study thereof of public finance, and that's all we got to get doing with the study of public finance. You know that now, these numbers are real. We pay 46.5 billion debt servicing, and the interest we pay. My brothers and sisters, you can argue left, right, and center. The only solution is the DRT, my debt refusion theory, paradox, but the DRT, dragons, rainbow dragons, DRT, the debt refusion theory is the only solution, is the only solution. So that's what we gotta be doing. You gotta be doing the implementation of the DRT. Turn my head left and right before I cross the street, and make sure that, of course, no bike comes fast. And I was glad I could help that fellow citizen, a little bit of that French from Switzerland. Welcome to Quebec and have fun. But the DRT has to be implemented. So we're gonna have to take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. Oh yeah, my crows. Pledge your allegiance. I love the crows also. He's gonna get it on the go. And we gotta get it on the XYZ. So that's why you gotta go get it on that. So, you know, the DRT, even the crows say, pledge your allegiance, thou art family, pledge your allegiance.
Legions, thou art family, pledge your allegiance. Legions, thou art family. Pledge your allegiance, legions, thou art family, 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 and gotta get it on the XYZ and XYZ, so pledge your allegiance, legions, so that's how we gotta be doing, and gotta be doing on that XYZ, and gotta be doing on that, so XYZ, and it's the DRT is the only solution. Debt refusion theory. We're gonna take all this is what it is explained, and I'm gonna explain it to as simple as possible, because another symptom of Asperger's is, of course, we tend to be overly verbose, sophisticated, and academic and intellectual in our linguistic propagation. So I'm just gonna be as simple as I can, but it is the only solution. My DRT stands for DRT, debt refusion theory. My DRT also includes monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory, monetary integration theory. So monetary integration theory is the only solution, is the only solution. Monetary integration theory is the only solution. The DRT contains monetary integration theory. What is monetary integration theory? It's a financial theory which was done in the European Union, in the European Union. That is what it is. The Europeans, they created a central bank in the 90s, and now the Germans got rid of the Deutschmark. The Italians got rid of the lira, French also. They got rid of their Germany, France, Italy. They got destroyed, if you will, their central banks. They no longer possess a central bank like before. And that's what we got to be doing. Yes, crows. Those are the souls of the priestesses, which I was part of in many past lives. For the goddess, forgotten goddess, temple, blah, blah, blah. The DRT, the only solution. The DRT, the debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory is the only solution, because now it's got to be the only solution. The debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory for the creation of the U. Debt refusion theory. The debt refusion theory, my brothers and sisters, is the only solution. See how many branches fell here? Call for be to be prudent. If you venture here, you see is only me, Mother Nature, and my legions. The crows pledge your allegiance, my legions. The crows pledge your allegiance, my legions. The crows pledge your allegiance, and there we have it now for that XYZ, and here we got it for the go, for the drill, for the XYZ, and the crows, the legions, and we got to be doing on that, and we got to be doing on the XYZ, and we got to be doing on the good. So here we are, the DRT, the solution. My brothers and sisters, you can argue all you want. There's no other solution but my DRT, the DRT, the debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory, debt refusion theory, which also includes monetary integration theory, 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 monetary integration theory. Monetary integration theory is the only solution. The DRT, which includes monetary integration theory, is the only solution, and that's what it is now. So we got to go get it on that. So it also includes monetary integration theory, which is what the European Union did. The European Unions, they, of course, Europeans did the implementation of the monetary integration theory. So they did it. The Germans, the French, the Italians, they got rid of the German mark, whatever the case may be, and they created the European Central Bank, a common central bank, and now they have the euro's currency. So my DRT includes that theory which the Europeans implemented in the 90s, the monetary integration theory. So my DRT contains it in it.
contains it in it, contains it in it, contains it in it, contains it in it, you know, contains it in it. Contains it in it. So here it is explained, the DRT explained. The DRT, debt refusion theory, which includes monetary integration theory. So we're gonna take all the public and the private debt, my debt, your debt, our debt, all the private and the public debt, including my $10,000. I got $10,000 about as debt to the RBC, Royal Bank of Canada, about that, to the RBC. See, there's the falling branches here. To the RBC, about $10,000. That's my debt. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt. 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 That's what we're gonna be doing. So we're gonna take all the public and the private debt, and we're gonna take my debt, your debt, all the debt, public, private, coast to coast, Canada, coast to coast, Canada, coast to coast, Canada, coast to coast, Canada, coast to coast. So all the public and the private debt, we're gonna be refusing it. So we're gonna add all the debt. We're gonna take all the public and the private debt, including my $10,000, which I have to the RBC. So all the debt, public and private, all that debt, we're gonna have to do the conversion to US dollars, because the United States dollars still is the currency of choice for world trade, international business, global commerce, import export, world business, international finance, import export, tourism, and of course whatever international finance, global business, tourism, import export, and world affairs, right? Diplomacy, world diplomatic affairs, world diplomatic affairs, world diplomatic affairs. So all the debt, public and the private, we're gonna take a little bit of that debt together, and we're gonna take all the debt, public and the private, all the public and the private debt. So all the private and the public debt, that's gonna be converted to US dollar, because the United States dollar still is the currency of choice for US. The United States still is the currency of choice. Here when I cross, I gotta be careful when I cross, because the cars might come, so somebody's holding hands, give me a little bit of that good loving. That gives me some good hope with that. Yeah. That's what I like. Salutation, the DRT. Anyways, we're gonna take all the DRT, debt refusion theory, the DRT, debt refusion theory. We're gonna take all the private and the public debt, my debt, your debt, our debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. We're gonna take it all, the public and the private debt, all the public and the private debt. So my 10,000, including my 10,000. We're gonna add it all up together, add it all up together. We're gonna add it all up together. We're gonna create with that money is gonna be the initial money supply. But of course, it's not only, it's Canada. We're gonna have to convert a Canadian debt, public and private debt. All of the debt, we're gonna have to convert it to US dollars, right? But it's not just Canada. It's gonna have to be a North American complex, or what I call as a philosopher, the North American civilizational complex, or the complex of North American civilization, or the collective North American civilizational complex. And the North American civilizational complex, the North American civilizational complex, the North American civilizational complex, the North American civilizational complex. So all the public and the private debt, so all the public and the private debt, so all the public and the private debt, all the private and the public debt, we're gonna convert it to US dollars. Convert it to US dollars. So of Canada, we're gonna convert it, all of it, to US dollars. So all the public and the private debt, my 10,000 to the RBC, Royal Bank of Canada included. We're gonna coast to coast, all the public private debt to Canada converted to US dollars. We're gonna add it all up to US, add it all up to the US dollars, add it all up to the US dollars, add it all up to the US dollars,
the US public-private debt. We're gonna add it all up. We're gonna do the conversion of all the debt of Mexico, but Canada, US first, Canada, US. It could be Mexico, Mexico also, Mexico, Mexico also, Mexico, Mexico, Mexico also. It could be, of course, Haiti, Haiti, Cuba, Dominican Republic is, of course, also part of those countries, which are part of North American complex, North American complex. And we gotta get it on the drill, on the drill, on the drill. So that's what we're gonna be doing on the XYZ, and we gotta get it on the go. We gotta go. So it's what it is with that. It is what it is with that. So that's how we gotta get it on the XYZ. And we gotta get the hydration here, and of course, gotta be a moment because I'm celebrating 3 years, more than 3 years maybe now since I got out of, stopped watching pornography, stopped watching porn, I stopped watching porn, you know. Now fitness and working out, I always like to get that fitness, working out, training, exercising, gotta get it for that hydration, you know. Gotta get a little color on these lions right here, man. Gotta get a little bit of color on the lions. Gotta get on that hydration. Super important to get hydrated. We gotta get it on the drill for XYZ. And for the farmers, butchers, bakers, and for all, is the DRT, the debt refusion theory, is the only solution from this month and on, from now to today, which I start the implementation right now, and we're gonna get it go to do it, and we gotta have to implement it because it's the only solution. There's no solution whatsoever now where we are with all the financial situation where we pay 46.5 billion. That's 46,000 million. So as much as you argue all you want, you cannot argue, but the DRT, debt refusion theory, which includes monetary integration theory, is the only solution. There's no other solution. There's no other solution. Here, are you? Here. Let's go. Yes. Yeah. How do you do, buddy? There's washrooms if you're looking. There's washroom inside there, You want to go? but sometimes they're not open. Sometimes they're closed. But just ask. Okay. Sometimes they give you the other one. They give you the key. Okay. Bye. Have a nice day. You're welcome. You're welcome. Sometimes they give the key and they have washrooms there if they want to go for cleaner water. You know, because drinking from here, not everybody's comfortable with the children and young child. Maybe not that comfortable to drink from where I'm drinking, but you know, it's getting that thirst. And now I'm gonna go back in and I'm gonna hydrate again. I drank a full bottle, so now I'm good for another hour. I'm good, but you gotta stay hydrated when you go like I do, and you know, to come here also takes me some mileage, and when I go back, I take some mileage. So it's always on the march. Dragonami always on the march. Not always. I get that rest, you know. But anyways, we gotta get it for the DRT, man. The DRT is the only solution. The only solution is the DRT, and I feel like going a bit kind of in the sun. Let's see what time it is. Okay, we're gonna discuss it in the sun, and we're gonna go back and finish the workout all the way to the top. Oops. We're gonna go get it on the go, you know. So in the sun a little bit, and gotta get it on that go a little bit like that. So gonna go at. I think I gotta check on that temperature, but gotta get a little bit of that sun right now. We gotta get a little bit of that sun right now, and we gotta get it on the go. So it's always the DRT, debt refusion theory explained. I'm gonna go all the way to see something, and then I'm gonna come back and go to see, finish off with the city, you know. So there we go. So we're gonna go get it on that, and so the DRT, debt refusion theory for the creation of the UE, is of course the only solution. Now we're gonna get it on that solution, and we're gonna get it on that XYZ, and
Gotta discuss the DRT debt refusion theory, DRT debt refusion theory, the DRT debt refusion theory for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, the DRT debt refusion theory, the DRT again. So we're gonna take all the private public debt and keep in mind that the DRT D debt R refusion theory, my DRT, is the only solution. Why do I say that? Is because of course my DRT includes monetary integration theory, which is exactly what was done in the European Union. The Europeans got rid of the Deutsche Mark, the Italians got rid of the lira, and of course they got rid of the lira, and of course other countries created together with other countries of Europe a common currency, called the euro. So we're gonna have to do the same because my DRT includes monetary integration theory. So my DRT includes monetary integration theory. But my DRT theory is unique in the sense that it is made for today, where we are today with the situation, with the financial situation for today's dates. For 2024, for 2024, for 2024, for 2024, for 2024, for 2024. So that's what we're gonna be doing. The DRT, the debt refusion theory, D debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory. So the DRT, the debt refusion theory, you know? So that's the only solution. We're gonna have to take all the public and the private debt, all the public and the private debt. We're gonna have to take all the public and the private debt, all the public and the private debt. So we're gonna have to take all the public and the private debt. Go back into the wow. So my 10,500 included. So we're gonna have to take all the public and the private debt. My $10,500 included, about 10,000 to the RBC. So my 10,500 included. So we're gonna take all the public and the private debt, including my debt of 10,000, all of it, coast to coast, Canadian debt. We're gonna have to do the conversion from the Canadian dollars. We're gonna have to convert Canadian dollars into Canadian dollars. We're gonna have to convert it Canadian dollars into US dollars, because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international business, global finance, import, export, tourism, more than those 5 things under the sun: civilization and business. But all conversion to US dollars, all that money, we're going to add it with the US, because my DRT theory has to be implemented for the North American collective, for North America first, Canada first, then the United States, and of course Mexico is part of North America, Haiti as well, Haiti, and of course Cuba is a paradox, but it's part of North America. Jamaica. The islands, many countries are part of what I call the North American civilizational complex sphere. But first and foremost, for Canada. 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 For the North American civilizational complex, for Canada. So we're gonna take all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. We're gonna have to convert it. So all the public and the private debt, we're gonna convert it, of course, to US dollars. So all the public private debt, we're gonna add it together with the US public and private debt. All that money is gonna finance a new central bank. Whatever the name we give it, whatever the name we give this new central bank, North American Central Bank. All the point is that all the money in circulation at that initial point in time where we implement it, starts with me now, the DRT, is going to be all the public private debt converted to US dollars. So all the public private debt converted to US dollars, that's going to be, please don't leave this trash here. Pick it up to yourself. It could be swallowed by a chipmunk, a squirrel, or a rabbit. So please make an effort. Somebody ate. Eat, enjoy, drink, but please do not leave it. I go crazy. No, it's not that bad today though. Some days, in my past, I did so much. Sometimes I need a big bag. But anyways, I'm gonna have to wash my hands also with the disinfectant, which I will. And whatever case may be, cans, man. Only cans here, people. You're gonna damage flora, fauna. It's a no-no. Doesn't do any good. Please do not. Please do not. It's not that I want a donut, but it needs to be clean. It needs to be recycled. So
That's where it's gonna go. In the recycling. Now I'm gonna recycle it and I'm gonna finish discussing the DRT. I'm gonna go return that to the lost and found, and I don't know if they're gonna want to discard it or whatever they want to be doing with it, but the DRT, I know it cannot be discarded and it has to be implemented. It has to be implemented. You know, so that's what we're gonna be doing with that, and that's what we're gonna be doing with that. So that's why we're gonna have to implement the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the UE, for the creation of the UE. So that's what we're gonna be doing on the XYZ, and we're gonna be doing on the DRT, debt refusion theory, the DRT, the debt refusion theory. We're gonna have to be implementing it, the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE. So we're gonna take all the public and the private debt, all the public private debt, convert it to US dollar, all that money. We're gonna add it all up with the United States public-private debt. All that money, we're gonna add it all up, and that money is gonna be the initial money supply for a new central bank at that point in time. And we're gonna create, just like in the European Union, a new central bank and a new currency. The currency is gonna be the value of the US dollar, and the money in circulation is gonna be all the debt, called the UE, U dot universal, E dot exchange unit, U dot universal, E dot exchange unit, U dot exchange unit, universal exchange unit, U dot universal exchange unit, 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 the U dot universal exchange unit, the universal exchange unit. That's what it's gonna be. U dot E dot exchange unit, the universal exchange unit. That's what it's gonna be. The universal exchange unit, the universal exchange. That's what it's gonna be. XYZ. That's what it's gonna be. The universal exchange unit. That's what it's gonna be. For the XY, for the universal exchange unit. That's what it's gonna be. For the UE. For the universal exchange unit. So we're gonna create the so beautiful. Okay, so goddesses, so beautiful, so beautiful for mortal eyes. So beautiful. Allez. The lost and found. There we're gonna get it on that. There we go with that. So. Hey, salut, je vous amène un objet perdu. Non, je l'amène de la forêt moi-même. Je vous le mets là-bas ou? Ah, ben, vous pouvez me le donner. Je te le donne, ok. On le met dans mon bureau. Ok. Fais attention, ça. c'est. L'accueil passe pas souvent. Ok, je vais vous le donner d'abord. Vous allez vous occuper, puis. Oui, oui, si je veux ça de la ville passe, je vais leur donner. Je vais vous donner ça. Ouais. Et voilà. Puis comment ça va aujourd'hui? J'ai trouvé ça profondément dans la forêt. Ça a tombé dans le bout, mais je pense que c'est quelqu'un peut-être qui l'a échappé là, de son. C'est quelque chose pour faire de la drogue. Ou je sais pas c'est quoi vraiment. Je pense que moi je consomme pas. Là. Moi non plus, je sais, c'est un bon. Je fume de temps en temps du pot légal, mais très rarement.
C'est vraiment rare, mais je pense que c'est aussi pour le chicha, je pense. Ouais. Tu sais, ou le hashish, ou le tabac. J'en ai pas chez nous. J'ai pas... Peut-être, ouais, je pense que c'est. Je pense que c'est ça. En tout cas. Ça sentait pas rien, là. Je pensais que c'était du tabac, mais je pense que vous avez raison. C'est pour fumer, je pense. Ouais, on met tout le monde du tabac. Je connais juste. Ah ouais, ok. Juste le donner ou le retourner là-bas. puis- Bonne journée à vous. Ciao, ciao. Et on va mettre le recyclage, puis le recyclage. Et voilà, ici, on va mettre la plastique. We put it in. Plastic, metals, and plastic. So, see that where it goes? Just do it properly. Because sometimes I see a lot of people throw the food which doesn't go there, you know, so that's what it is. And we venture back into the wild. Back into the wild, you know? Dans la forêt. So that's how we're gonna go do it on, you know? So that's how we go. Drill it back to the DRT. The DRT is the only solution. DRT, the only solution is the DRT. And I gotta say, this is beautiful here. Beautiful, 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 beautiful. So that's how we're gonna go drill it with that. And we're gonna go drill it with that. So beautiful. And the DRT is gonna be explained again. The debt profusion thing. We're gonna go back, see the city, and gonna get it on the go. So that's what it is now. So it's on the go now, and someone making that good love, and we gotta get it for that good loving, man. You know, so it's always something which we gotta be thinking and meditating upon, and gotta be thinking about the sun, my Pope the King, the sun. Oh, I forgot one item to discard. Anyways, the sun, my Pope the King is gonna shine us a little bit. I feel like going straight in the sun a bit, finishing the discussion about the DRT, and then cling it on the side, and then turning on the side because the sun's shining. And the call of the sun, the call of the DRT, the call of the Dragon Army, Dancing Goddess Army. We're gonna take all the public and the private debt. All the public and the private debt. We're gonna create the DRT, all the public and the private debt. So we're gonna create a new currency, which whatever name we call it, let's see. So we're gonna go for 5 minutes. We're gonna go back because I do want to come gaze at the city a bit. Although I know the city, I do want to go circumvent and go get a little gaze at the city. So thinking on that good sunshine. The DRT, we're gonna take all the public-private debt, my debt, all the debt. We're gonna convert it into US dollars. So all that conversion is gonna be into US dollars. All that conversion into US dollars. So all the debt, public and private debt, is gonna be converted into US dollars, right? Into US dollars. We're gonna add it with the United States dollars. All that money, the public and the private debt, is gonna be the initial money supply for a new central bank. So all that money is gonna be the initial money supply for a new central bank. All that money. All the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt, all the public and the private debt. That's gonna be all the money supply. All the public private debt. It's gonna be the money supply. Converted to US dollar, and we're gonna create the UE, based on the value of the US dollar, and all the money in circulation is gonna be the debt, public private debt at that point in time. The UE, the creation of the UE, the Universal Exchange Unit, the U Universal Exchange Unit, the UE. We're gonna create the UE, the Universal Exchange, and even the crow salutes, said yes. So all the debt, public and private debt, is gonna be the initial money supply for this new central bank. So all the public and the private debt, my private debt, your private debt, and all the private debt is gonna be the initial money supply for the new central bank, So we're gonna do all the public and the private debt
my 10,500, your 10,500. We're gonna take all the public-private debt, we're gonna convert it into US dollars, and all that money is gonna be the initial money supply for the new central bank, So we're gonna create the UE, U dot universal, U dot universal, E dot exchange unit. We're gonna create the UE, U dot universal, E dot exchange unit, the universal exchange unit. We're gonna create the UE, U dot universal exchange unit. We're gonna create the UE, the universal exchange unit, That's what we're gonna be doing. So all the money, all the private and the public debt, we're gonna create the new currency called the UE, the Universal Exchange Unit. So all the public and the private debt is gonna be the money supply. All the public-private debt converted to US dollars, Canadian debt coast to coast, all that money is gonna be the initial money supply. All that money is gonna be the initial money supply for this new bank. We call it the North American Central Bank, Central Integrated Bank, whatever we call it. The point is that it will be a new central bank which will issue a new currency called the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the Universal Exchange Unit, the UE, U dot Universal, E dot Exchange Unit, the U dot Universal, E dot Exchange Unit, the Universal Exchange Unit. So all that money is going to be, all the money in the public-private debt is going to be converted to US dollars. That's going to be the initial money supply for the new central bank, Beautiful sky. We're going to do some sun salutation as a mystic who says the goddess dances with the brighter sun, and you're going to get it on that drill. And Universal Exchange Unit is the only solution. We're going to take all public and private debt, we're going to convert it to US dollars. All that money is going to be the initial money supply for this new central bank. So we're going to take by here and go by this side again, and explore a little bit of the side here by the nature, and we're going to finish discussing the DRT. So we're going to take all the public and the private debt. We're going to go inside by this place. See? There's a place there, you can go inside a forest. So there's many trails here, you can come here, my fellow citizens there, and see so many trails. You can navigate around the forest and keep going east, west, north, south. But now we're gonna finish the DRT, debt refusion theory, for the creation of the UE. So we're gonna take all the public-private debt, my debt included, convert all the public-private debt of Canada to US dollars. All that money is gonna be the money supply, added with the public-private debt of United States, Mexico if they will, Haiti. It can be expanded transatlantic, but first and foremost for Canada, then for the North American civilizational complex, North America, just like in the European Union. We're going to create a new central bank and a new currency called the UE, U dot Universal, E dot Exchange Unit, the UE, the Universal Exchange Unit. The Universal Exchange, based on biometrics, hand, voice, and unique biometric identifier. That's why I'm calling on my astrological brother Bill Gates of Black Hawk, Black Rock, and Black Stone, Larry Fink, another Scorpio, Joe Biden, another Scorpio. Basically to say that it's going to take the public and the private institutions. It's going to be a public-private partnership, public and private financial institutions. So we're going to create a new central bank, issue a new currency called the UE, U dot Universal, E dot Exchange, U dot Unit, the UE. That's what money is, to buy, sell. That's what money fundamentally is, to buy, to sell. Wall Street closed now, it's 4:41. So with all that money, we're gonna be able to, and we're going to set an interest rate level of 10% maximum thereafter. So we're going to set an interest rate level of 10% maximum thereafter. So we're going to set an interest rate level of 10% thereafter. We're going to set an interest rate level of 10% thereafter. 10%. So maximum 10%. It could be 3.33, 7.18, 4.18, 6.1. 3.33, 1.56, 6.1, 1.3, below 10% by principle. Thereafter, we have to start with me doing it now in the forest, on the mountain.
Then I'm gonna go back to headquarters. I'm gonna probably get some of those $1 wafers. But with this money, we're gonna be able to rebuild the infrastructure of the North American Collective, finance citizens to work out, train, exercise, and finance citizens to work out, train, exercise, and finance citizens to work out, train, exercise, coast to coast, ocean to ocean, the dancing goddess army, to plant, replant the environment, to dance, 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 for the environment, for pleasure and purpose. And of course, the Dragon Army, of course, the Dancing Goddess Army, the DGA. We're gonna be able to rebuild the infrastructure, build more hydroelectric dams, and it did me lots of good when I traveled 7 years ago, Canada coast to coast. So we're gonna mass finance citizens to travel, intra-North American travel, for general overall wellness, and part of many protocols, which of course, part of many protocols which have dictated, have discussed, conversed. So we're gonna be able to do lots of good with that money, lots of good with that money, lots of good with that money, lots of good with that money. We're gonna be able to do lots of good with that money, and we're gonna be able to do a lot of work. The DRT, debt refusion to the DRT, the DRT, the DRT, the DRT, the DRT, the DRT, the only solution. There's no other solution, brothers and sisters, now where we are but the DRT. And now I wanna go a little bit, I'm gonna turn back, but I'm just gonna go around the body. So the DRT is the only solution, brothers and sisters. We're gonna take all the public-private debt. We're gonna refuse all the public-private debt. All the public-private debt, we're gonna refuse it, and that's how we're gonna be doing that refusion with that. So super important to get the refusion, and be mindful, of course, that we got to get on that drill. And this is here again. So it was there a few, this is all recycling, so I'm gonna bring it all in the recycling, because this will has stayed here since last week. So I'm gonna be turning back there, but I hope I get, otherwise I'm gonna have to get a black bag. This is all recycling here. Yeah, all recycling. All the bag broke, I don't know what happened, but whatever the case may be, I'm gonna have to bring it to recycle it. It's something which I'm gonna be doing, the recycling. So super important to not leave trash here. It's been here since last week, so I said, but because it's gonna damage the flora, the fauna here, I'm gonna do the volunteering. So for nature flora here, it's gonna be some volunteer work. So it's gonna take some brains, some muscle. So there we go, back to going there, hydrating and hitting up on that French because la belle province. The DRT is the only solution. And here we're gonna go make sure it doesn't, everything that's in there is for recycling. And I'm gonna have to hold this baby tight now. Whoop! Hey, on y va. Let's go for that. See, this is all recycling, and don't believe I have anything there left. I'm gonna double check. Yeah, this has to all be put in the recycling, but the bag is not that safe for me to carry it, so I don't want to be losing anything. So I'm just gonna assess, and see where we can go with the big one. I'm gonna bring it to the big one and switch to that French, and I'm gonna have to be prudent so nothing falls because it's big. And let's go recycle this. Please don't leave stuff like this. It was last week, and I said I'm gonna pass to see if there's here again. So it is now. Gotta do some work. Arbeit. And I listen to my crows sing to me the legions, pledge your allegiance, and converse with nature a bit.
Oh yeah, I got dirty, but now I get back clean. Let's go back in the mountain and go for some overtime. I got actually gonna do one thing before because I don't know the personal hygiene of the persons, and I touched a lot of stuff here, so I touched that, and so many people touch it, and high bacteria, microbes, germs. I can only improve my own and support others. Just do it, improving personal hygiene. And I got this disinfectant, and yeah, sometimes my room or my office room temple is very small, so I can't really have too much protrudence with that. Too much protrudence. So, it's cold. 20 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Hands are disinfectant, putting on the backpack. And go drill it. And how about that French? Bienvenue. On est au Montréal, montagne. Oh, j'ai-tu quelque chose qui me reste dans les poches? Je m'assurer. Ah ouais, il me reste quelque chose, mais ça, je pense que ça va plus. Ça, c'est du recyclage aussi. Je vais mettre dans le recyclage. Ouais, je me lave encore les mains quand je sors de la montagne. Tomber, c'est quand même plein, mais ils viennent, puis ils ramassent, puis ils font du ramassage. Ce qu'ils ont ouvert, je pense. C'est-tu ouvert? C'est-tu ouvert? Ouais. OK. C'est jusqu'à quelle heure? Puis c'est quoi vous faites? Vous servez dans la cuisine? C'est fermé la cuisine, mais il y a des sandwichs et il y a du café. Du café aussi, ok. Merci, c'est bon à savoir. Parce que la dernière fois que j'ai passé, c'était fermé, c'était pas ouvert. Ok, je Non, aujourd'hui. ne voulais pas vous déranger. Salut, Ah non, pas de problème. bye bye. Anyways, on va rentrer dans la montagne. Mais parce que j'ai vu ça, puis en fait un beau sourire, fait que j'ai dit, bonjour, je savais pas que c'était ouvert ici en haut aussi, quand même, pour jusqu'à quelle heure que c'était ouvert, mais ça fait bien sûr que j'ai demandé, puis l'affaire, bien sûr, une demande. Je voulais demander s'il y a du café spécial. Je cherche du café de l'Ouganda, si vous voulez savoir, j'ai jamais vu. Puis c'était cher en ligne pour le commander, puis il fallait que j'achète comme 440 grammes, genre 440 grammes, quelque chose comme ça minimum, là. Puis j'avais pas d'argent, j'étais en stress financier. J'étais en stress financier maintenant, mais je vis bien sûr, jovial, là, puis je dois quand même dire ma gratitude quotidiennement, parce que c'est super important de dire la gratitude, là. Puis mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, puis j'ai du café du thé, puis je retourne dans la montagne, je dois discuter la TRD, puis composer une chanson, puis s'il vous plaît, vous savez, je fais mon travail, les longs vlogs ici, puis je fais des longs vlogs, puis je veux tellement mettre de la peinture sur ces bancs ici. Vous savez pas quand que je veux mettre de la peinture sur les bancs. C'est pas juste chez nous ici, juste chez nous, mais c'est ma montagne, ma deuxième maison, mais j'aimerais tellement ça mettre de la peinture. Parce que c'est plus que 44 ans, regardez ça. Quelque chose de bleu, blanc, rouge, on fait un compromis. On fait les drapeaux, Québec, Canada, États-Unis, Mexique, l'Amérique du Nord, tiens. On fait blanc, bleu, rouge. Blanc, bleu, rouge. S'il vous plaît, amenez-moi la permission, ma tante. Tante, mon œil. Tante Valérie, la permission, la peinture, les pinceaux. Je vais toutes les peinturer, il y en a beaucoup, là. Je vais toutes la mettre de la peinture, là. Ça va en faire plaisir à faire du bénévolat, puis juste besoin des pinceaux, la peinture, puis ça va en faire plaisir, je vais faire gratuit. Je vais faire du bénévolat, mettre de la peinture sur les bancs, là. Tous les bancs, il y en a tellement, là, de bancs ici, même ceux-là, là-bas. Comme ça va en faire plaisir de le faire, mais j'ai pas d'argent, je suis en stress financier, mais il faut qu'on finance ces choses-là. Ça fait longtemps qu'ils sont pas peinturés, regardez ça, ces bancs, là. Fait comme, on m'a dit, la dernière fois que j'ai demandé l'information, on m'a dit 1977. Fait quasiment 45 ans, mais ça dépend à quel mois, là, mais quasiment 45 ans, là.
quasiment 45 ans, 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 45 ans, 45 ans. Imaginez là comment ça a pris là, tu sais. Ça a pris bien, là. Fait que ça va prendre bien du temps, bien du temps, bien du temps. Et celui-là aussi, ça va faire plaisir. J'ai besoin de la permission, la bureaucratie. Des fois, ça fait 7 ans, 3 ans et demi, mais j'ai quand même. J'ai écrit, j'ai fait des propositions, des initiatives, des propositions, des initiatives, des propositions, des initiatives, des propositions. Puis, pas fonctionné, mais là, je suis ici, là, quand je viens dans la montagne, ma deuxième maison, mais votre dragon arc-en-ciel androgène, des fois, je me sens, j'ai comme une renaissance à venir ici dans la forêt, puis réaliser le privilège de la civilisation, puis faire des méditations rock'n'roll. Puis bien sûr, la civilisation, c'est un privilège. C'est ma thèse qui a été écrite, j'ai composé, j'ai tellement d'écriture philosophique là, sur des clés USB depuis plus que 7 ans. Puis je célèbre bien sûr encore 7 ans. 7 ans depuis que j'ai traversé le Canada. 7 ans depuis que j'ai traversé le Canada, ça fait 7 ans. Depuis que j'ai traversé le Canada, ça fait 7 ans que j'ai traversé de côte à côte, de côte à côte, de côte à côte. Et ces choses-là, bien sûr, que je fais. Puis c'est des choses méditatives, du travail. Puis bien sûr, c'est du travail que je fais en ce moment. Puis du travail continu. Puis je dois quand même faire du travail. Puis c'est des choses, bien sûr, que moi-même, je dois faire. Puis bien sûr, avec des fois des choses que je dois dire moi-même, puis des choses, bien sûr, qu'il faut que je dise, bien sûr, puis il faut que je fasse du travail, puis avoir la gratitude, puis bien sûr faire des choses de la nature, puis de la civilisation, de méditation, puis du rock'n'roll, puis avec l'Asperger's, mais ça n'a pas été facile. J'ai eu tellement du travail, puis les amis que j'ai perdus, mais maintenant, des amis avec bénéfice. Seulement des amis avec bénéfice, puis l'Asperger's, encore une fois, c'est une condition de neurodivergence, pas de maladie mentale, ça fait que j'ai des intérêts obsessifs, puis un de ces intérêts obsessifs, c'est l'entraînement physique. La danse est mon sport préféré, 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 la danse, mon sport préféré, la danse est mon sport préféré, votre dragon arc-en-ciel, vous encourageant l'entraînement physique. Ah, salutations, amour! Au travers de l'Hydro-Québec, aux fermiers, aux pompiers, aux camionneurs, sur la route du collectif de civilisation nord-américaine, dans les chefs de cuisine, ceux qui ont changé des couches. Aujourd'hui, ils ont changé les couches dans les garderies. Ils ont changé les couches dans les garderies. Des garderies qui ont changé les couches. Et bien sûr, des rappels. Oui, Corbeau, je t'aime aussi. Prêtez allégeance, Légion, vous êtes famille, votre dragon arc-en-ciel, qui vous encourage à faire l'entraînement physique. Je célèbre aujourd'hui la célébration. Encore, ça fait 7 ans quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, puis cet événement dans ma vie, mais ça m'a fait sortir de la dépression. J'étais en dépression. J'étais suicidaire. J'ai dit, wow, tellement de choses à faire, tellement de choses à voir au Canada, au Québec, mon pays. Ma famille, québécoise et canadienne, des fois dysfonctionnelle de côte à côte, oui, Corbeau. Ils se connaissent mes secrets que j'aime le sadomasochisme, pas besoin de m'espionner. Votre dragon arc-en-ciel, l'androgène, pansexuel, 50-50, des fois, messieurs, madame, madame, messieurs, des fois, messieurs, parfois, madame, qui porte la robe rouge, blablabla. J'ai pas besoin de m'espionner. Les services secrets de la Chine, restez, traversez pas le Pacifique, s'il vous plaît, pour venir voir le dragon arc-en-ciel, ni le service secret de la Russie qui reste à l'Atlantique. Pas besoin de traverser les océans pour venir espionner dans la ville métropole de Montréal. Je vis en arc-en-ciel, mais avec le noir et blanc, coup de tonnerre, rock'n'roll. Et pour la défense, puis pour le service de la sécurité, votre philosophe, artiste, athlète qui vous présentera sur la table des milliards de bisous,
donné, crédité par la DS. Et oui, je vis un stress financier, mais j'ai des milliards, millions de bisous pour vous mettre sur la table du rock'n'roll, des chatouilles. Et là, il voit qu'il y a un changement. Yo, le soleil, mon papa, le soleil, mon papa, le soleil, mon papa. Il débarque quelque part, il se réveille, puis il se chatouille. Et je fais un peu de comédie, puis regardez, ça commence à changer. S'il vous plaît, ne laissez pas ça donc, comme ça. Il faut que ça soit mis au recyclage, s'il vous plaît, puis encore des bancs. Vous voyez, ces bancs aussi, bien sûr. Ces bancs, il faut les peinturer encore. Mettre de la peinture rouge ou bleu, ou bien rouge, bleu, blanche. Rouge, bleu, blanche, que ce soit de quelle couleur? Une belle couleur. Je suis prêt à faire du bénévolat. On va faire du bénévolat. Ensemble, mais ça prend bien sûr les pinceaux, puis la tradition, puis le travail pour le faire ici, bien sûr. C'est du travail qu'il faut que je fasse. Et regardez, peut-être je tourne la tête pour voir si je traverse comme ça. Oui, le corbeau. Les corbeaux, peut-être les gens se légion. Et on y va pour les corbeaux. Et on fait une chanson rock'n'roll. Et j'en fais content parce que je suis content. Je viens de ramasser. Je fais du bénévolat, du ramassage, des bouteilles, puis tout ce qui aurait pu endommager la nature. Puis là, on re-rentre dans la nature, puis on fait le tour. Fait qu'on va re-rentrer. Je me tourne la tête de la gauche à droite. Puis ici, bien sûr, c'est le chemin principal. Ça, c'est le chemin principal. Mais si vous rentrez dans la forêt, faites attention parce que des branches tombent. Puis je dis avertissement aux gens aussi quand vous voyez dans mes vidéos. On devait mettre, je pourrais le mettre moi-même, le signe là-bas à l'entrée. Mais faites attention, soyez imprudents. Des branches peuvent tomber d'en haut. Parce que je l'ai vécu moi-même, bien sûr. Je l'ai vécu moi-même. Fait que faites attention. Parce que ça, c'est le chemin principal. Ça, c'est, bien sûr, ici, là, c'est le chemin principal qui est là. Puis ça, c'est, bien sûr, le stationnement ici, vous pouvez rentrer comme ça. Fait que quand vous allez dans la forêt, vous pouvez y aller dedans comme ça. Dans la forêt, bien sûr. Vous pouvez rentrer de cette manière, en dedans comme ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et bien sûr, on regarde. Il faut qu'on rentre dans la forêt par le côté. Puis bien sûr, en vous encourageant de faire l'entraînement physique. Bien sûr, puis regardez, bien sûr, ce beau orange. Un orange et blanc comme ça serait une bonne peinture pour les bancs. Un orange blanc comme ça serait une bonne idée pour les bancs. Ça serait une bonne idée pour les bancs. Ça serait une bonne idée. Cette peinture, j'ai besoin des pinceaux, de la peinture, puis les pinceaux. Et bien sûr, des choses comme ça. Ça serait quand même une bonne peinture. Là. Comment faire? Hein? C'est des choses que j'imagine que les bancs peuvent absorber. Un beau orange comme ça, là, sur les bancs. Ma tante! Valérie Plante, amenez-moi les pinceaux, la peinture, la permission, parce que des fois la bureaucratie, va commencer parce que ça fait bien des projets, j'ai écrit, puis j'ai fait des initiatives, puis des rejets, puis des deadlines qui ont passé, mais j'ai pas de regrets dans ma vie vraiment, là, mais j'ai survécu la COVID, j'étais en crise financière, j'étais en stress financier, mais je fais la gestion de mes symptômes d'Asperger's, puis avec l'Asperger's, s'il n'y a pas de médicaments pour l'Asperger's, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence. Ça fait que j'ai des intérêts obsessifs. Puis ces intérêts obsessifs, ça préoccupe, puis ça a préoccupé pendant des années mon temps, puis intense. Tellement intense, j'ai la géopolitique. 24 sur 24 dans ma tête, des analyses, des révisions, puis tellement je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant, et j'ai prévu la situation qui se déroule maintenant, là. Je l'ai prévu en 2019. Encore une fois, je répète, j'ai la preuve pour ça en ligne. Je peux en discuter, faire une vidéo, blablabla, si faire une requête ou une demande, je peux vous en parler juste une. J'en fais au quotidien. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est le Moyen-Orient.
Israël, ben non, le Liban, avec l'établissement, l'Hezbollah, le groupe Hezbollah, et l'armée d'Israël, c'est dans le Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe? Une autre possibilité d'avoir un front, une autre guerre là-bas, c'est possible. Et c'est des choses, bien sûr, que moi-même, il faut que j'y pense, puis en instruction, c'est des choses qu'il faut que je m'instruis aussi, bien sûr, pour la faire, puis c'est des choses, bien sûr, que moi-même, je dois y penser, puis c'est des choses sur moi-même que il faut que j'imagine, puis c'est des choses moi-même, bien sûr, qu'il faut que je médite, car dans cette vie, je suis un analyste et théoricien en géopolitique. Puis c'est la géopolitique 24/24. Des fois, je parle, comme je fais mes vidéos, mon travail c'est de YouTuber, mes longs marches d'entraînement physique. Mais des fois, c'est aussi l'analyse dans ma tête, la révision des événements en géopolitique. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Ben, pas à chaque détail, là, pas en chaque détail, mais d'une manière généralement parlant. C'est pas à chaque détail, là, mais quand même. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. En 2019, je l'ai prévu, mais c'est ça, j'ai fait une prévision, là. J'ai prévu ça. Et c'est la prédiction. Et bien sûr, maintenant, je vous encourage à faire l'entraînement physique québécois. Puis bien sûr, je vous encourage à ne pas faire de la pollution ici. Sur la montagne, la pollution, non. Et si vous venez ici, encore une fois dans la forêt, vous voyez, pas beaucoup de gens s'aventurent dans la forêt profonde de la montagne du Mont-Royal. La plupart des gens, ils restent sur le chemin principal. Mais si vous en faites des aventures ici, ces aventures, bien sûr, faites attention, soyez prudents, parce que les branches tombent d'en haut à cause du vent, à cause que les arbres, ça fasse, bien sûr, dès la moisissure, puis les arbres sont pas vraiment tous en santé, mais on y travaille, puis on fait qu'est-ce qu'on a à faire, puis on fait de la plantation, puis on fait bien sûr pour en faire bien sûr des choses ensemble, puis c'est des choses qu'il faut qu'on regarde ensemble, puis il y a du cyclisme qui se passe là, fait que faut toujours faire attention parce que là, c'est quand même en pente. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut que je m'aventure aussi, puis il faut que je sois prudent vis-à-vis les autres aussi. Tu sais, parce que là, ils s'en vont par ici, par là-bas, ils s'en vont par l'autre bord. Là. Fait qu'il faut que je sois prudent pour ma sécurité, liberté, prudence avec la leur, puis leur activité avec la mienne. Parce que dans le public, j'ai des responsabilités additionnelles et donc il faut que je fasse attention. Puis on regarde les branches, ça fait comme des escaliers, hein. On dirait des escaliers en branches. Des escaliers en branches, la mère nature qui travaille. Les camionneurs, les bouchers, les travailleurs en construction sur les grues. On dirait qu'on on inspire l'eau profonde, la forêt. Dans la nature, ben oui. Ah oui, danser, bouger des fesses. Encore une fois, puis par à droite. Encore que ça fasse du fromage. Puis un autre de style en plus, regarde. Puis ça soit du jaune. Et de ça par la gauche, par la droite. Puis la gauche par la droite. Puis la avait du fromage. Pour que ça fasse, ben oui, regarde. Par la gauche, puis par la droite. Une autre. Festif. Ensemble. Et ouais, du rock'n'roll 24/24, c'est ma trinité d'intérêts obsessifs. La géopolitique, l'entraînement physique, le sport, puis la danse c'est mon sport préféré. Puis aujourd'hui, je fais appel, bien sûr, ou la NFL, la Ligue nationale de football, la Ligue de hockey nationale, la Ligue de basketball, la Ligue de baseball,
tous les millionnaires, milliardaires, propriétaires des ligues de sport, s'il vous plaît, 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 réduisez donc le coût des billets, puis donnez des billets gratuits, s'il vous plaît, ou camionneurs, ou pompiers, dans les travailleurs publics, là, aussi. Tu sais, les travailleurs publics, parce que ça prend du public puis du privé, puis là, beaucoup de gens peuvent pas se permettre. Ça va leur faire plaisir. Puis un couple de billets, là. La réduction des prix d'un 10-15%. Tu sais, vous avez déjà des millions, milliards, les propriétaires, plus des centaines de millions. Juste un joueur de San Francisco, il a pris un contrat de 4 ans pour 120 millions. C'est 30 millions par année, j'espère, va donner au moins 10%. Là. 10% de 30 millions par année, c'est 4 ans pour 120 millions pour 4 ans. Là. Ça fait 30 millions par année. Donne 10%, c'est 3 millions, 10% de 30 millions. Je suis pas sans défaut. Hein. Je veux mieux pour moi-même aussi, mais je suis pas tellement égoïste que j'aurais des millions en ce moment, puis j'aurais pas fait du bien, de la charité, puis j'aurais pas aidé d'autres gens, là. D'autres gens. J'aurais pas aidé d'autres gens en difficulté, là. Maintenant, c'est pour qu'il y ait une deuxième, troisième chance. Pas tout l'argent, mais là, on est rendu au point que ma TRD, c'est la seule et unique solution. Ma TRD, c'est la seule et unique solution. Ma TRD, c'est la seule et unique solution. TRD, c'est la seule et unique solution, c'est la seule et unique solution. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. Puis bien sûr, il faut que j'avoue moi-même mes propres défauts. Puis moi aussi, j'ai besoin d'amour, puis besoin de massage thérapeutique. J'aimerais ça me permettre un massage thérapeutique. Je peux pas me le permettre. Mais bien sûr, tu sais, je peux pas me permettre en ce moment, mais les pompiers, puis les infirmières, les camionneurs, ambulanciers dans les ambulances, ils méritent plus que moi-même. Fait que financez-les à la place, ça en fait plaisir. C'est donner de la charité, hein, si vous êtes millionnaire, milliardaire, parce que c'est la civilisation, le collectif de civilisation de l'Amérique du Nord qui a fait que les gens peuvent faire de l'argent à la bourse, des sportifs, des athlètes qui peuvent avoir des salaires de 30 millions et plus des fois. 30 millions et plus par année, là, 30 millions et plus par année. Là. Donnez à la charité, parce que je vois les travailleurs publics, c'est des athlètes aussi. Là. Quand je les vois en train de changer, quand ils viennent pour les services chez nous, là, pour ramasser la poubelle, ils ramassent la poubelle, là. Le ramassage de la poubelle, ils ramassent les poubelles, le compostage, 3 services, puis le recyclage, compostage, poubelle, recyclage, compostage, poubelle, recyclage, compostage. J'ai travaillé sur le compostage moi-même. C'est 3 services qui viennent, tu sais. C'est des choses qu'il faut qu'il y ait, des services, bien sûr. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on médite là-dessus, la méditation. Tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse moi-même, puis il faut que je fasse moi-même, puis c'est ça, that's all, ici sur la montagne. J'adore venir, c'est ma deuxième maison, l'air il est frais. Fait que j'inspire, puis je dois me garder comme sur la droite, là, comme en conduite, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient. Fait que faut que je fasse l'espace. Parce que quand je sors dehors dans le public, j'ai des responsabilités additionnelles, que j'en aurais pas dans d'autres places. J'ai pas les mêmes responsabilités qu'ici dans la montagne. J'ai d'autres responsabilités additionnelles qui se rajoutent. C'est pas les mêmes chez nous, dans ma grotte de dragon arc-en-ciel, qu'ici, dans le public. Je dois faire attention à l'autrui, des fois. Comme tantôt dans la vidéo, vous pouvez voir, j'avertis des gens parce que, justement, il y a des branches comme ça qui tombent, là. Tu sais, les branches qui tombent. Des fois, on les tasse sur le côté, mais check. La preuve est là. Checkez ça. C'est les branches qui tombent d'en haut. Faut faire attention si vous aventurez ici, si vous faites l'aventure ici. Faites l'aventure ici, faites-vous l'aventure. Regardez des branches là et là et là. Et faites attention.
Faites attention. Et voilà, par là, par là. Et bien sûr, faites attention. Faites attention. Il y a des branches qui tombent. Il y a des branches qui tombent là, qui tombent là, qui tombent là. Faites aventure. Mais oui, mais soyez prudent. Soyez attentif. Encore une fois, gratitude de mon loyer payé, ma facture XCB, puis j'ai du café, j'ai du thé, puis merci pour le don des blé d'Inde qu'on appelle le maïs. J'en ai 7. 7. Fait que, des blés d'Inde du maïs, merci. C'est en septembre, puis les gars ont fait un don, puis moi je l'apprécie bien, fait que merci pour le don. Et bien sûr, je dois dire ma gratitude encore une fois parce que c'est bon pour la santé mentale. Puis même si je vis une crise financière, un stress, présentement, je vis juste un stress financier. Après ça, ben, ça va. Ça va, mais je suis toujours ouvert pour les affaires, je suis toujours ouvert pour faire de quoi de mieux, faire de quoi qui aille bien sûr pour soit en géopolitique, parce que ça, j'en fais tous les jours des analyses. Puis bien sûr, j'ai prévu la situation actuelle. Je veux juste voir si je pensais des fois il y a un épervier qui va pas là. Des fois il y a des éperviers, puis des fois on voit bien sûr des lapins. Il y a des lapins ici, hein. Des fois je me regarde, c'est quoi, mais des fois je suis pas sûr, ça peut être juste des écureuils, là. Ça peut être des écureuils ou ça peut être d'autres animaux là, qui sautent. C'est pas nécessairement ces animaux-là, mais on a de la flore de la faune, bien sûr. On a de la flore de la faune, bien sûr. On a de la flore et de la faune. On a de la flore et de la faune, bien sûr. Et bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on aille, bien sûr, qui faire la méditation ici de côte à côte. Puis moi, vous savez, mes protocoles initiatifs sont pour la défense, sécurité et service, puis la renaissance du collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, parce qu'on constitue un collectif, soit un complexe de civilisation. Tu sais, on est Québécois et Québécoises, mais quand même, on a fait le grand compromis linguistique. Qu'est-ce que j'appelle le grand compromis linguistique du français. Le grand compromis linguistique du français, puis bien sûr, on est ici, puis on doit vivre ensemble avec tous ceux qui viennent nous rejoindre, mais moi, je me rappelle toujours, en 2017, c'est 7 ans déjà, wow, quand j'ai traversé le Canada, j'ai eu comme un réveil. J'ai eu un réveil, puis ça a fait wow! Un réveil. Ça a fait comme un réveil. Et ce réveil, ça en fait dire, bien sûr, ce réveil, ça en fait dire, bien sûr, un réveil, puis wow, ça fait du bien, puis ce réveil, bien sûr, ben, que j'ai arrêté d'être en dépression, là, ça m'a donné une illumination, puis j'ai arrêté cet événement, ça a changé ma vie, ben là, j'ai eu la COVID après ça. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. La COVID, c'était comme la mort, la pestilence, puis la maladie. Puis ça sonne comme une chanson de hard metal rock, là. La mort, la pestilence, la maladie, partout, la guerre. Ça sonne comme une chanson de rock, mais c'est vraiment ça. 2020, février-mars, j'étais malade. Fait que je pensais que j'allais mourir, là. Je pensais que j'allais mourir, mais je pensais que j'allais mourir, fait que ça a pas fonctionné, puis j'étais en train de renaître, ma renaissance maintenant sur l'île de Montréal, puis moi je suis mystique, j'ai une spiritualité quand même, rock and roll, ma spiritualité mystique, c'est le soleil et mon pape, la lune, la déesse, des crédits, des bisous, puis j'y crois, la réincarnation, j'y crois. J'y suis sur la montagne avec le soleil des fois qui flash. Ça fait plus que 7 ans, 7, 8 ans, 9 ans que j'ai comme des flashs, puis ça fait comme des flashs des réincarnations. Je m'en souviens des réincarnations. Plein de réincarnations. J'ai été réincarné. Des réincarnations, bien sûr. Fait que quand je m'en souviens des vie, j'étais homme-femme des fois, maintenant je suis 50-50, androgène, pansexuel, mais qui aime le sadomasochisme, vous le savez, pas besoin de m'espionner, les Stasi sont partis de l'Allemagne de l'Est, et bien sûr les services secrets de la Chine, de la Russie, ou Mossad, que ça soit, pas besoin de m'espionner, puis XYZ. Donc, ici, né dans d'autres vies, maintenant, février, première fois de l'automne 2024 que je m'aventure ici.
faut que je sois prudent, je regarde pour les cyclistes, des fois ils vont vite, puis je dois discuter avant que j'oublie. La TRD, théorie de la refusion de la dette, mes chers Québécois, Québécoises, je vous dis ça de plein cœur. Il n'y a pas d'autre solution là, que de la TRD, ça je vous le dis. Pour la finance et les finances publiques, là, la seule et unique solution, c'est la TRD, la théorie de la refusion de la dette. Puis c'est à cause que j'ai été maudit par l'Asperger's, mais l'Asperger's, ça fait que j'ai des intérêts obsessifs. Puis mes intérêts obsessifs, ma trinité, ben, c'est l'analyse puis la théorie en géopolitique. Géopolitique, je suis un analyste et théoricien indépendant en géopolitique. J'en fais le matin, le soir, l'après-midi, c'est 24 sur 24, l'analyse de la théorie en géopolitique chez nous, avec le rock'n'roll, puis le sport, l'entraînement physique, la danse. Puis j'ai créé mon propre système d'entraînement physique en 2019. Je suis fier de l'avoir créé. Puis parallèlement, je l'ai créé pour que cet entraînement physique ne requiert aucun équipement. Mais tenez compte que j'ai créé cet entraînement physique basé sur des analyses géopolitiques aussi. Puis pour un cas d'une urgence, extrême urgence, de conflagration internationale de 3e guerre mondiale. Mon entraînement général du dragon, c'est bien sûr ce que j'ai créé en 2019, en octobre. Ça va faire bientôt 5 ans. Là. Bientôt 5 ans, wow. Fait en créant cet entraînement physique que je l'avais fait, là, bien sûr, cet entraînement physique, j'ai fait plus que 372 performances de ce même système d'entraînement qui ne requiert aucun équipement. Puis pour le faire, ça prend à peu près 1 heure en moyenne. Ça peut aller. Moi, j'ai fait 44 minutes et 50 secondes minimum, puis comme 88 minutes et 44 secondes maximum. Mais vous avez 13 minutes au total pour le faire parce que ça a des règles. Les règles sont simples. Je vais discuter un peu parce que je suis dessus maintenant. Fait que les règles de mon entraînement, qui s'appelle l'entraînement du dragon général, sont bien sûr, l'entraînement physique que j'ai créé moi-même. C'est bien sûr pour la faire. Bien sûr, vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Ça ne requiert aucun équipement, puis ça ne requiert pas une aide de gymnase. Fait que je vais le parler tout de suite un peu. Fait que vous avez 93 minutes pour faire 100 pompes, 100 accroupissements et 100 éperviers. C'est 3 exercices. Mais quand vous démarrez le décompte de 93 minutes, oh, ça, c'est l'épervier. Wow, vous avez vu, il est passé. Ah, c'est un bon signe. Puis il y a l'exercice qui s'appelle l'épervier. L'épervier que j'avais vu. Fait que vous avez 93 minutes. Et bien sûr, pour le faire, puis vous devez faire 100 répétitions de chaque exercice. 100 répétitions de chaque exercice. Fait que 93 minutes, mais quand vous démarrez, il n'y a pas de. Vous ne devrez pas vous. Il n'y a pas de pause. Salut. Bonjour. Soyez attentif, si vous continuez dans la forêt, des fois il y a des branches qui tombent. Fait que juste soyez prudent pour votre sécurité, là. Comme vous voyez sur le côté, là. Des fois, ça tombe, je l'ai vécu moi-même, je viens souvent ici toutes les semaines. Okay. Puis si vous attendez d'en haut que ça craque, là, juste... Comme vous voyez ces branches ici, là, vous voyez ça? Ça tombe d'en haut des fois, juste soyez prudent. Si vous attendez de quoi, vous continuez. Commencez à bouger. Bye. Faut que je le avertis parce que je l'ai vécu moi-même, tu sais, si tu t'aventures trop dans la forêt, des fois ils tombent, là. Fait quoi? Ça fait peur! Fait que pour leur sécurité prudence, on devrait mettre un signe. Vous voyez comme ces branches-là, ça tombe d'en haut, là. Ils tombent, là. Mais l'autre fois, quand je suis venu, il y a 5 semaines, c'était tombé là-bas pas loin. C'était une grosse branche qui est tombée, mais ça aurait pu être ici quand même, tu sais. Ça aurait pu être plus loin là-bas. Puis s'il y a un danger, Fait que je dois toujours le mentionner à mes concitoyens qui viennent s'aventurer ici. Mais maintenant, je vais parler bien sûr de ma théorie, bien sûr, qui est la théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Mais avant ça, je veux parler de mon entraînement physique. Mon entraînement physique, bien sûr, pour que ça fasse, bien sûr, la TRD, théorie de la refusion de la dette. Et bien sûr, c'est des choses que moi-même, j'aime faire. Puis c'est des choses, bien sûr, que j'aime moi-même faire. Bien sûr, comme ça, pour le faire. Bien sûr, moi-même. Puis, fait que l'entraînement physique, ça ne requiert aucun équipement. Ça ne requiert
aucun équipement, ça ne requiert aucun équipement bien sûr, puis je l'ai dit pour le couple, mais vous avez 93 minutes pour le faire. 93 minutes, vous ne devez pas arrêter quand vous commencez 93 le décompte. Fait que vous gardez le mouvement, vous devez vous garder en constance mouvement. C'est le mouvement jusqu'à la fin, jusqu'à quand vous faites 100 pompes, 100 accroupissements, 100 éperviers, c'est 3 exercices, mais vous ne pouvez pas faire plus que 13 et 3, 13 minimum, 3 maximum. Fait que vous ne pouvez pas faire 20. Vous pouvez pas faire 14 et 13, maximum 13 répétitions. Fait que vous faites 13 pompes. Vous pouvez faire les pompes, compléter les pompes, mais vous pouvez jouer avec. Fait que c'est ça la beauté de cet entraînement. Vous pouvez tous les jours le faire d'une manière différente. C'est tellement de combinaisons possibles là, que vous pouvez faire à toutes les fois des combinaisons différentes. Mais c'est des règles. C'est 93 minutes. Quand vous commencez, il n'y a pas de pause, vous faites du jogging, faites de la marche ou faites de la course, mais vous devez garder un mouvement jusqu'à quand vous faites. Vous pouvez mettre un espace puis le faire dans un espace quand même restreint. Vous pouvez faire en marchant 93 minutes. Fait qu'il y a tellement de manières de cet entraînement physique que vous pouvez le faire. Il y a 4 règles, 5 règles simples. 93 minutes le total, puis bien sûr faire les pompes, l'accouchement, puis ici avec votre aide, bien sûr. Avec votre aide, bien sûr, commencez à aider-moi à bâtir le temple de la déesse et de la déesse oubliée ici, avec des bisous de château et des câlins, puis de la pyramide du dragon, pyramide du dragon. Help build the forgotten goddess temple here, and of course the pyramid of the dragon. Red, scarlet, red right here. Aider à construire, bien sûr, le temple de la déesse oubliée avec la pyramide ici. Rouge, écarlate, rouge. Red, scarlet, red right here. The pyramid of the dragon. I saw the hawk. Yeah, hawk. The hawk wants to build it as the hawk sign. C'est l'épervier qui dit. Fait qu'ici, la maison du dragon en pyramide écarlate. Red, scarlet right here. Of course, face to face, the forgotten goddess temple. Le temple de la déesse oubliée là-bas. Je crédite des bisous. I credited trillions of kisses. But that's why we're going to go drill it on that. We're going to go drill it on those. And here we go. Here we're gonna go drill it on that, and here we're gonna go drill it for that. Pyramid, city of the pyramids. Here, the house of the dragon. Scarlet, red, crimson, and the forgotten goddess temple. Le temple de la déesse oubliée. Le temple de la déesse oubliée, bien sûr. À 7 étages. À 7 étages, and House of the Dragon. La maison du dragon en pyramide. Écarlate, red, scarlet. Maintenant, je dois discuter de la TRD. Super important avant que j'oublie, de faire une discussion de la TRD. Puis on va aller finir la vidéo dans la forêt. Fait que la TRD, ça vient, j'ai été maudit par l'Asperger's. Ça fait aussi la malédiction que, pas juste de l'Asperger's, j'ai été neurodivergent, puis avoir perdu des amis, puis faut que je travaille fort sur mes symptômes des fois, mais le fait que mon intérêt obsessif, de la Trinité, c'est la géopolitique. Fait que quand j'étudie la géopolitique, vous devez savoir avoir un couple de connaissances, bien sûr, avoir un couple de connaissances de la géopolitique et de la géopolitique, bien sûr, avoir un couple de connaissances de la géopolitique. Fait que cette analyse de la géopolitique, et bien sûr, ça prend des connaissances, de la dette publique. Fait qu'en connaissant de la dette publique, maintenant on est rendu à payer 46. Écoutez ça, combien qu'on paye d'intérêt sur la dette publique? On paye 46,5 milliards. 1 milliard, 109 zéros, c'est 1000 millions. 46,5 milliards. On paye sur la dette publique aujourd'hui. Et bien sûr, on payait en 2020-2021, on payait 20,3 milliards. Fait que là, 20,3 fois 2, c'est 40,6. C'est 40,6. On paye 46,5 milliards. C'est plus que le double. Imaginez-vous comme... C'est un chiffre, c'est sûr qu'à cause de la COVID, il y a eu des protocoles qui ont été implémentés à cause de la durée du COVID. Puis moi, ayant survécu la COVID, je l'ai eu, ça m'a frappé fort. Là. En mars, février 2020, je m'en souviens, 2020, ça va faire bientôt 5 ans, dans un couple de mois, là, 5 ans. Dans 5 mois, ça va faire 5 ans là, que je l'ai eu. Wow! 2020, février-mars, j'étais malade, je pensais que j'allais mourir, je suis mort d'une manière
je suis en train de renaître, mais c'est sûr qu'à cause de la COVID, bien sûr, ça a fait bien sûr de l'argent. L'argent, c'est 46 milliards. 46 milliards, 46 milliards, 46 milliards, 46 milliards, 46 milliards, bien sûr. 46 milliards, milliards, c'est 46 milliards qu'on paye d'intérêt. Qu'on paye d'intérêt sur la dette publique. C'est 46 milliards, cher. Aujourd'hui, en 2000, vous pouvez vérifier ces chiffres vous-même. Ce pas des chiffres que j'invente, c'est des chiffres qui existent. Vous pouvez appeler la Banque du Canada, demande, puis bien sûr, vous pouvez faire des vérifications. C'est la dette, le service de la dette, en d'autres mots, l'intérêt qu'on paye aujourd'hui sur la dette publique, c'est 46,5 milliards. 46,5 milliards, ça a plus que doublé, c'est une catastrophe. Mais le paradoxe, c'est que j'ai la solution. La TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD de votre dragon arc-en-ciel, c'est la seule unique solution. Là. On paye 46,5 milliards d'intérêts. On paye 46,5 milliards d'intérêts. On paye 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards d'intérêts. C'est ça, c'est le montant donc on paye de 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. C'est ça le montant qu'on paye. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers, que faire l'implémentation de ma TRD. Puis je vais vous l'expliquer maintenant. Fait que, encore une fois, on paye 46,5 milliards d'intérêts. Fait qu'on va prendre toute la dette public-privé, mon 10 000, j'ai 10 000 dollars de dette. Fait qu'on va prendre mon 10 000, ma dette, votre dette, ma tienne, ma mienne, toute la dette publique-privée. On va prendre toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000. Toute cette dette-là, on va la ramasser ensemble. Puis tenez compte que ma TRD, la théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait que ma TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Ma TRD, la théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Ça inclut cette théorie. Fait que ma théorie, ça inclut cette théorie, bien sûr, la théorie de la refusion de la dette, et bien sûr, on va faire la TRD, on va faire l'implémentation. La TRD, là, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est la théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Les Allemands, ils ont laissé faire leur Deutschmark, ils ont effacé, détruit leur banque centrale. En Allemagne, ils n'ont plus de banque centrale. En France non plus, ni de franc. En Italie non plus, ni de lira, ni de banque centrale. Beaucoup de pays de l'Europe, ils ont fait la création d'une banque centrale des années 90. Ils ont fait de l'implémentation de la théorie de la dette, la TRD. Pas la TRD, mais la théorie d'intégration monétaire. Mais ma TRD, ma théorie financière, ça inclut cette théorie d'intégration monétaire, ce qui est bien sûr constituer une banque centrale puis faire une union monétaire, la création d'une nouvelle monnaie, c'est ça qu'ils ont fait en Europe. Ils ont créé une banque centrale, ils ont fait la création d'une nouvelle monnaie pour faire le commerce. L'argent qui s'appelle l'euro. L'euro. Commissionnant le dollar canadien, les dollars des États-Unis. Là-bas, ils ont l'euro, mais ils ont une banque centrale. Ils n'ont plus de banque centrale, les Allemands en Allemagne, puis les Français, puis d'autres pays. Ils ont fait de la création d'une banque centrale. Fait que ma TRD, théorie de la refusion de la dette de votre dragon arc-en-ciel, ça inclut en dedans d'elle la théorie d'intégration monétaire. C'est ce qu'ils ont fait dans l'Europe. Fait que je vous l'explique maintenant. Je suis excité parce que c'est la solution. J'ai été maudit par l'Asperger, mais là, je vous présente une bénédiction. Si vous êtes de la gauche, de la droite, du centre, moi, je suis centriste avec mes théories pro-révolutionnaires pour le collectif de situation nord-américain, pour l'Amérique du Nord, premièrement, parce que c'est ça que je connais fondamentalement, même si je peux être pour la paix mondiale. Pour la paix mondiale, je suis de Montréal, du Québec. Personnellement, je ne me considère pas comme un membre d'une diaspora, mais c'est chez nous ici. Mais puis tous ceux qui viennent vivre avec nous, du Québécois, Québécoises, Canadiens, puis nos frères et sœurs noirs, nos frères et sœurs qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous rejoindre. Puis bien sûr, pour l'Amérique du Nord, je parle, la TRD, c'est la seule et unique solution. Puis je vais vous l'expliquer maintenant en regardant la belle ville. Fait on va devoir prendre toute la dette publique-privée, toute la dette publique. Oh, s'il vous plaît, ramassez vos cochonneries avec ça, là. Laissez pas ça dans la forêt, va. Ça en fait un peu chier, mais je vais mettre ça dans mon sac, là. Ça me dérange pas que vous buvez méchant, mais ça, là, laissez pas ça ici, là.
Ça va tuer des animaux, ça. Il y a du recyclage, on a les travailleurs publics qui vont s'en occuper. S'il vous plaît, faites un effort. Oh, tellement de cochonneries. En tout cas. Regardez la belle ville de Montréal. Là. Ça là-bas, c'est mon gratte-ciel préféré. Fait que là, je vais juste ramasser ça. Oh, je pense qu'il y a le... Le tonnerre qui s'en vient, je vais devoir bien sûr là, mettre tout ça dans les vidanges. Là. Puis je vais discuter la TRD. Oh, du Mexique, 40%, ça me dérange pas. Je bois pas souvent, mais s'il vous plaît, il faut que ça soit. Je vais mettre dans mon sac, mais mettre ça dans le recyclage, là, mais regardez ça. Laissez pas ça ici, ça peut être brisé, là, ça peut être brisé, puis mettez ça, c'est pour ça qu'on a les travailleurs publics. Please don't leave this trash here, mais mettez-les dans la vidange. Regardez la ville de Montréal. Montreal, Hawk Island, thank you, Fathers Butchers, les pompiers, les aviseurs, tout le monde. Jour en méditation, qu'est-ce qui se passe à travers l'Amérique du Nord? Always meditating what's happening across North America. Look at that, beautiful skyscraper. The pyramid, mon gratte-ciel préféré. Je vais juste mettre ça dans mon sac ici, là. Gonna put that in my backpack there and gonna get it on the go, and that's what we're gonna go drilling with there. So it's gonna get put it in with that, and gonna get put it on with that, and that's what we're gonna go drill it with that. So it's always on the drill, it's always on the go, and it's always gratitude, la gratitude. Là je descends, je vais mettre ça ici là, parce que ça, il faut que ça soit mis dans le recyclage. Pas bon. Faites pas ça. Don't do that. On essaie de préserver. We're trying to preserve here. La flore et la faune. Les corbeaux vont vous attaquer. Bon, on va remettre ça sur la tête ici, bien sûr. On y va. On continue de discuter. La TRD, théorie de la refusion de la dette. On y va à la course avec prudence. Puis on discute la TRD, théorie de la dette, théorie de la dette. TRD, théorie de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, regardez la ville, la métropole. Et on retourne, there we go, on a vu, puis là on retourne dans la forêt, fait qu'on y va. Pour la TRD, je me dirige chez nous, je commence à avoir faim. I gotta go back to headquarters. I'm starting to be on the hungry. Let's go. La TRD. On l'explique. Fait qu'encore une fois, la TRD, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. C'est quoi la théorie d'intégration monétaire? La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. La théorie d'intégration monétaire, c'est qu'est-ce que les Européens ont fait par la création de la Banque centrale en Europe, puis la création, bien sûr, d'une nouvelle monnaie qui s'appelle l'euro. Fait que ma TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule unique solution. Puis ma TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut dans ma théorie cette théorie qui s'appelle la théorie d'intégration monétaire, ce qui est exactement ce qu'ils ont fait en Europe, par la création d'une banque centrale, par la création de l'euro, c'est exactement ce qu'on va faire aussi d'une manière plus spéciale. Car aujourd'hui, bien sûr, on est rendu à payer 46,5 milliards, des milliards d'intérêts. Intérêts sur la dette publique, des milliards d'intérêts sur la dette publique. On paye 46,5 milliards d'intérêts. Un milliard, c'est 9 zéros, c'est 1000 millions, un milliard, là. C'est pas des millions qu'on paye sur la dette publique.
Vous pouvez faire la vérification auprès de Bill McClure, le chef de la Banque du Canada. La Banque du Canada, la Banque du Canada. Le chef de la Banque du Canada même. Il va vous dire, la dette publique, on paye 46,5 milliards d'intérêts. On paye 20,3 à cause de la COVID. C'est sûr, ça a plus que doublé, là. 20,3 x 2, c'est 40,6 milliards, encore une fois, qu'on paye d'intérêts sur la dette publique. On paye 46,5 milliards cette année. L'année fiscale 2023-2024, cette année, 46,5 milliards! C'est catastrophique, ça. Il n'y a pas d'autre solution, que faire l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette. Puis maintenant, je vous l'explique. Fait qu'on va prendre toute la dette publique, privée, ma dette de 10 000, votre dette... Oh, s'il vous plaît, laissez pas ça comme ça ici. Je mettais ça dans les vidanges, comme ça. T'as raison. Hein? Dis-leur, t'as raison. Non, mais sérieusement, on essaie de préserver, là, il y a des plantations. Puis ça, tu sais, ils vont essayer de manger ça, ça dégrade pas. Ça, c'est-tu compostable, ça? Sûrement, probablement. Même la paille, elle a l'air compostable. Si c'est recyclage et compostable, ouais. Mais des fois, j'en trouve. Tu sais, tu vas dans le sac, là? Tu sais que dans le sac, Ah ouais, t'en as plein, mais ouais. j'en ai plein, je fais du bénévolat pour ramasser. Ok, nice, bro. C'est pour ça qu'on a des travails publics. Ben oui, carrément. Hey, faites l'amour en soir, s'il vous plaît. Merci, bye. Bye, bye. Anyways, ils ont dit, on rit, faites l'amour en soir. Ils ont fait un rire, puis... Mais oui, mais quand même, tu sais, laissez pas ça comme ça ici, là. Ça, faut mettre ça dans les vidanges, là. OK, ça, quand même, c'est... Ouais, mais pas avec le jus, là. Pas avec le jus, je l'ai vidé en poubelle, le jus, mais... Tu sais, c'est pas bon, laissez ça comme ça. C'est compostage et recyclage. Fait que, en tout cas, la théorie de la refusion de la dette. Juste mettez ça dans le vidange, puis... Dans les vidanges. Mais si c'est compostable, recyclage, ouais. Comme celle-là, ouais. C'est-tu écrit? Recyclage, compostage, recyclage, compostage. Recyclage, compostage. Celle-là, ouais. Mais pas avec du jus qui n'est pas, tu sais. Celle-là, ok. Celle-là, ouais, mais... Pas dans les choses, puis... En tout cas, il faut faire l'individu. L'individu, tu sais. Il faut faire l'individu, puis le collectif, si on essaie de recycler, puis on fait le meilleur qu'on peut. Puis je comprends, je sais pas, vous l'avez laissé là, mais vous buvez, amusez-vous, mais juste mettez ça dans les vidanges, là. Et, ok, la terre des théories de la refusion de la dette, puis on fait un beau sourire, je dis faites l'amour à soir, puis ça c'est une de mes chansons, là. Faites l'amour à soir, c'est... Ben, j'ai fait comme 5 chansons, 5 versions. Faites l'amour à soir, là. C'est une de mes chansons rock'n'roll, que j'ai composé, bien sûr, mais c'est une de mes chansons rock'n'roll, j'ai composé, mais... Oui, Corbeau, moi aussi je t'aime, vous êtes beau, prêter allégeance, Légion. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, bien sûr. C'est des choses qu'il faut qu'on regarde, bien sûr, ensemble, donc... Faites l'amour à soir, hein. Et bien sûr, ces choses-là, il faut qu'on fasse ce qu'il faut qu'on fasse ensemble. La TRD, théorie de la refusion de la dette, encore une fois, on paye 46,5 milliards. Il n'y a pas d'autre solution, méchant Québécois, vous pouvez vous ostiner pendant 7 ans. La gauche, la droite, vous pouvez vous ostiner. Pendant 7 ans, pendant 3 ans et demi, pendant 5 ans, pour vous ostiner pendant 5 ans, 3 ans, 4 ans, 1 an, 7 ans, que ça soit 3 ans, 4 ans, 7 ans, mais vous pouvez vous ostiner de la gauche, de la droite pendant 44 ans, mais il n'y a pas d'autre solution, là, que la TRD. C'est 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye, C'est des milliards qu'on paye d'intérêts, hein. Voyons donc, hein. On va prendre toute la dette publique-privée, ma dette de 10 500, ma dette, votre dette, la tienne, la mienne, toute la dette publique-privée, bien sûr, toute la dette publique-privée, et bien sûr, toute la dette publique-privée, on va en prendre ensemble, bien sûr. Fait que toute cette dette-là, publique-privée, on va en prendre ensemble, on va faire un ramassage de cette dette publique, puis on va ramasser ensemble, et bien sûr, on va faire on va ramasser, puis on va mettre ensemble la dette publique-privée.
Fait que toute ma dette, mon 10 000 à la Banque Royale du Canada aussi, mon 10 000 aussi à la Banque Royale du Canada. Toute la dette publique-privée, on va la prendre ensemble, on va en mettre un paquet. On va faire ce gros paquet de cette dette, bien sûr, on va ramasser ensemble. Et toute cette dette publique-privée, ça va faire un gros paquet. Ce gros paquet, ça va être toute la dette publique-privée, bien sûr. Salut, c'est correct. C'est correct. C'est public. Merci quand même. Ça en fait bien sûr un beau pénis, bien sûr. Ça dit Dieu bénisse ou quelque chose, je sais pas. Je dis déesse, bisous. Et en tout cas, merci quand même. Ça dit désolé, Dieu bénisse, quelque chose comme ça. Je pense, je suis pas sûr. Mais la TRD, on va prendre toute la dette publique-privée, 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 bien sûr. C'est bien sûr la dette publique-privée, bien sûr. Fait que toute cette dette-là, la dette publique-privée, bien sûr, toute cette dette, on va faire, bien sûr, une refusion. Fait qu'on va prendre toute la dette, on va faire la création, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis, parce que le dollar des États-Unis, c'est encore la dette de choix. Tout cet argent-là, converti en devise, on va créer la création d'une nouvelle banque centrale, une nouvelle banque centrale d'Amérique du Nord. On va lui faire la conversion de toute la dette publique privée du Canada. On va ramasser avec la dette publique privée des États-Unis, Mexique s'ils veulent. Mexique. Et tout cet argent-là, ça va fonder l'argent initial pour une nouvelle banque. On va faire la création d'une nouvelle monnaie d'échange. Oui. U point unité, un point échange universel basé sur la valeur du dollar des États-Unis. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. 10% maximum. 10% maximum. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir bien sûr financer pour les gens à faire l'entraînement physique, financer des constructions de d'autres centrales d'Hydro-Québec, financer le renouveau de l'infrastructure de l'Amérique du Nord, financer les gens au tourisme et financer les deux institutions complémentaires, l'Armée du Dragon et la déesse qui danse de côte à côte pour la défense, le service de côte à côte, l'Amérique du Nord. Fait qu'on va faire la création de l'UI. U point unité, un point échange universel comme en Europe, mais en prenant l'argent initial en circulation de ces nouvelles banques, toute la dette publique privée. C'est ça, that's it. C'est ça la solution, il n'y a pas d'autre solution. Let's go, I gotta get another 2 hours, j'ai encore 2 heures pour me rendre d'ici jusqu'à chez nous, so it's 5:48, so probably by 8, I'm gonna go get those wafers, je vais aller m'acheter les gaufres, 3 pour $3, 3 for $3. Be careful when you come here, love you, make love tonight, faites l'amour à soir, work out, support the Dragon Kingdom, the Empire, for the Empire, pour l'Empire, pour l'Empire, North Americans Unite, les Nord-Américains, unissez-vous!